all, and I also like to wish you a pleasant and a happy Congress. The CEO Congress actually entails participants from about 29 countries. And before I actually continue, I would also like to invite Dr. Kürşat for the Turkish national anthem. Dr. Kürşat, please. Yes, Professor Abubakar. Dear rectors, dear deans, dear academicians, and our guests participated from all around the world, welcome to CEO International Communication, Economics, and Organizational Social Science Congress. As we had been together before many times, we are very happy to be together again. Now I invite you to join our moment of silence for Mustafa Kemal Atatürk, our martyrs and Turkish statesmen, and then to say Turkish national anthem. Sayın rektör hocalarım, sayın dekan hocalarım, saygıdeğer akademisyenler ve dünyanın her yerinden katılan değerli misafirlerimiz. CEO Uluslararası İletişim, Ekonomi ve Organizasyon Sosyal Bilimler Kongresi'ne hoş geldiniz. Siz değerli misafirlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi sizleri Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden Türk büyüklerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Attention, please. Dr. Abubakar. Okay, thank you very much, Kürşat, for the formal introduction. And okay, as a next step, I would like to invite the Congress Chair for the formal introductory speech. Professor Dr. Himmet Karadal, please. Himmet Hocam sesiniz. Professor Himmet Karadal. Hello, everybody. Welcome to International CEO Communication, Economics, and Organization Social Science Congress. First of all, I would like to thank and congratulate Associate Professor Dr. Muhammad Abubakar, because he is on the list of world's most influential scientists. In this Congress, totally 160
68 papers will be presented with the presentation of academics from 29 countries. In addition to these, there will be a research methods workshop, but in Turkish. In this Congress, presentations will be in Turkish and English. I would like to thank all presentators and moderators. Now, I want to give brief information about Congress in Turkish. Çok saygıdeğer kamu özel sektörden katılan yöneticilerimiz ve STK yöneticilerimiz, kıymetli meslektaşlarım, Uluslararası Korazde Üniversitesi ev sahipliğinde 29 ülkeden 140 farklı kurum veya üniversiteden bildirilerin sunulacağı kongremize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle huzurlarınızda dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan kongremizin koordinatörü sevgili kardeşim Doçent Doktor Muhammed Abubakar'ı huzurlarınıza tebrik etmek istiyorum. Diğer hocalarımız da. Uluslararası CEO Kongresi'nde iletişim, ekonomi, yönetim ve organizasyon başta olmak üzere sosyal bilimler alanında 2 günde, bugün ve yarın 26 oturumda 168 nitelikli bildiri sunulacaktır. Açılış veya protokol konuşmalarından hemen sonrasında Post-Covid-19 Era New Normalcy başlıklı bir açılış oturumu veya panel düzenlenmektedir. Efendim panelde Profesör Doktor Kıbrıs'tan kıymetli hocamız Mustafa Tümer ve Türkiye'den yine Doçent Doktor Muhammed Abubakar kardeşimizin moderatörlüğünde, İngiltere'den Profesör Doktor Şahbaz, Lavabrata, Arjantin'den Forli, Fas'tan Ekiz, Doktor Ekiz, yine Kıbrıs'tan Becdal hocamız, Gürcistan'dan İlhan Çevi, Kırgızistan'dan, Kosova'dan, Yeni Zelanda'dan hocalarımız bu İngilizce bir panel düzenleniyor. Öğleye kadar devam edecek. 12'ye kadar, 1'e kadar sürebilir. Öğleye kadar açılış oturumlarımız devam edecek. Bu kongremizde özellikle her kongremizde olduğu gibi ilkini yaptığımız CEO Kongresi'nde bilimsel araştırma yöntemleri çalıştayı düzenliyoruz. Çalıştayımızı çok saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Şevket Özyener moderatörlük yapacaklar. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Kongremizin ev sahipliğini Bosna Hersek'ten Uluslararası Korazde Üniversitesi yapmakta. Fakat pandemi nedeniyle malum çevrim içi olarak yürütmekteyiz. Üniversitenin kurucularından Edina Brutus ve Doçent Doktor Mehmet Naci Efe hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz. Teşvikleri için. Tabii özellikle Mehmet Naci Efe hocamız Türkiye'nin ilk tekner, CEO tekneriyle kurucusu. Onur duydum. Beni de yönetim kurulunda. Ülkemiz için bunun ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine kongremizin güvenli bir şekilde yürütülmesinde Zoom Türkiye yöneticilerinden Gökhan Erzurumluoğlu hocamız ve ekibi büyük destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Malum güvenlik çok önemli. Gece geç saate kadar görüşmelerimizi sürdürdük. Sağlıklı bir şekilde kongremizin yürüyeceğini ümit ediyorum. Efendim birazdan açılış konuşması yapacak hocalarımız var. Bilhassa ülke İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreterliğini de yürüten çok saygıdeğer hocamız Nihat Alayoğlu hocamıza huzurlarınıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Buradalar. Efendim yine Makedonya'dan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fadıl Hoca hocamız kısa bir konuşma yapacaklar. Yine ülkemizin güzide üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Necmettin Aksu hocamız kısa bir selamlama değerlendirme konuşması yapacaklar. Kazakistan'dan Yesino Üniversitesi Rektörü Ahmet Berik hocamız, yine benim görev yapmakta olduğum efendim üniversitemizde az önce rektör hocamla görüştük. Rektör yardımcısı kısa bir konuşma yapacaklar.
Açılış konuşmalarından bahsediyorum. Efendim, ülkemizin güzide şehirlerinden Aksaray Belediye Başkanımız Evren Dinçer sizlere kısa bir konuşma, selamlama yapacaklar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Genç, dinamik, örnek bir yönetici kardeşimiz. Kamuda önemli görevler yaptıktan sonra genç yaşta memleketimizin güzide bir şehrinde, benim de doğum memleketimde belediye başkanı olarak görevlerini sürdürüyorlar. Efendim, yine kongremizin bir güzelliği, bir müzik festivali, dinleti olacak. Çok saygıdeğer hocamız, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ayçin Öner hocamız ile kıymetli eşi, doktor öğretim üyesi Ali Kerim Öner kardeşimiz bir müzik dinletisi dinleyeceğiz. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, kongremizin sunulan 168 bildiri hemen kongre sonrasında sunulan bildiriler numaralı özet ve tam metni bildiri kitabında yayınlanacak. Yazarlarımızın başvuruları ve editör hakem sürecinden sonra bu tam bildiriler makale olarak belirttiğimiz dergilerde, uluslararası hakem dergilerde veya kitap bölümü olarak yayınlanabilecek. Efendim, Uluslararası CEO, İletişim, Ekonomi, Organizasyon, Sosyal Bilimler Kongresi'nin bilim insanlarına, kamu ve özel sektör ile STK'ların yönetim etkinliğine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Bildirileriyle kongremize katkıda bulunan akademisyen meslektaşlarıma, moderatör hocalarımıza, düzenleme kurulu, danışma kurulu, bilim ve hakem kurulundaki meslektaşlarıma ziyadesiyle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı olmasını diliyorum kongremizin. Thank you very much to our Congress Chair, Professor Dr. Himmet Karadal, for the opening speech. And now I would like to invite Associate Professor Dr. Mehmet Naci Efe, the co-chair of the Congress, for the opening speech. Tüm Sayın Rektörüm ve tüm akademisyen arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz SİA Kongre'ye. İsmim Mehmet Naci Efe. Saraybosna'da Gorazda Üniversitesi'nin kurucusu ve Türkiye'de Ekol Grup CEO Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kurucusuyum. Birlikte ilk defa düzenlemiş olduğumuz bu kongreye de adını CEO vererek geleceğin girişimcilerinin kendi işletmelerinde büyük CEO'lar, genel müdürler, yönetim kurul başkanları olması dileğiyle bu kongrelerimizi başlattık. Akademisyenlerimizin geleceğin bu CEO'larını yetiştirmek üzere yazacakları ve yapacakları araştırmalar için şimdiden hepsine teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda bir iş adamıyım. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde yaklaşık 6.000 çalışanımız var. Dolayısıyla bizim için yetişecek CEO'lara ihtiyacımız var. Ben sözü çok uzatmadan çok değerli akademisyen hocalarıma, sayın rektörlerime bırakacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Thank you very much, Mehmet Hocam, for your speech. And now I would also like to invite Gökhan Erzurumluoğlu. He is actually the regional sales manager for Zoom. We also wish to thank him for his support because it is as a result of his support, with his support and his team support, that we are able to actually hold this Congress via Zoom. So please, Gökhan Bey, please. Hocam çok teşekkür ederim. Kutlarım bu arada. Çok önemli görevde bulunduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İletişim, ekonomi ve organizasyon başlıklı bir kongrede konuşmak sizin gibi hocalarımın önünde oldukça zor. O nedenle biraz kolayı seçeceğim. Kendi branşım olan iletişim ve organizasyonu birazcık bahsetmek istiyorum. Ekonomi tarafını siz değerli hocalarıma bırakıyorum. Değerli rektörlerim, dekanlarım, hocalarım, katılımcılar, devletler tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi arttırmış ülkeler hedeflemekte.
Bu doğrultuda yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem verilmekte. Bu süreçte bir taraftan yeni teknolojilere dayalı dijital sanayi yapısına geçerken diğer taraftan insanlarımızı zihni ve fiziki becerilerden faydalanabileceğimiz yeni alanlarda istihdam edilmesi planlanmakta. Dijitalleşme süreci sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, sosyal ve iktisadi hayatın tüm alanlarını etkilemekte. Siber fiziksel sistemlerde yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan 4. sanayi devrimiyle özellikle üretim, ulaşım ve hizmetler gibi birçok alanı kapsayan yeni bir dijital ekonomi kavramından bahsedilmeye başlanmış durumda. Bunu hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bir örnek Japonya'dan vermek gerekirse Japonya dijitalleşme sürecini toplum 5.0 olarak tanımlamakta. İnsanı dijitalleşmenin merkezine koymakta ve bu süreci bilgi toplumunun bir sonraki aşaması olarak konumlandırmaktadır. Avrupa Birliği de benzer bir şekilde dijital dönüşüm ile ilgili birçok politikasını dijital toplum yaratmak üst politikası altında ele almakta. Göründüğü gibi sadece communication, iletişim, dijitalleşmenin temelinde yatan teknolojiler değil, insan da özellikle bu gelişimin içerisinde önemli bir nokta oluşturmakta. Geçmişte baktığımız zaman ülkelerin gelişmişlik oranları hesaplanırken gayri safi milli hasıla oranları kullanılırdı. Gayri safi milli hasılalarımız hesaplanırdı. Fakat günümüzde artık bunun yerine dijitalleşme endeksleri önem kazanmış durumda. Artık ülkelerin gelişmişlikleri dijital endeksleriyle ölçümlendirilmekte. Bu büyük bir devrim aslında. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki teknoloji hangi noktaya taşınırsa taşınsın kurumların dinamosu her zaman insan olmuştur. Bu tabloyu daha önceki sanayi devrimlerinde de yaşadık, şimdi de yaşamaya devam ediyoruz. İnsanın rolü ve etkisi değişse de önemli bir kurum için asla değişmiyor sevgili katılımcılar. İnsan faktörünü es geçmeyen kurumlar ve ülkeler uzun ömürlü ve başarılı oluyor. Bütün süreci yönetebilecek yetkinlikte dijital jargonu ve uygulamalara hakim çoklu yetenekleri olan kişilerin tercih edildiği bu yeni düzen aslında bir yönetim stratejisi. İyi bir organizasyona sahipseniz bu süreci doğru bir şekilde aşabiliyorsunuz. Kurumların bu dönemi doğru ve geleceğe hazır geçirebilmeleri için anahtar nokta liderlik. Bugünün ve geleceğin gereklerini, senaryolarını, olasılıklarını kavrayan, esnek, akışta kalmayı bilen bir liderlik, bu dönemi güçlenerek aşacak ülkeler ve kurumlar için belirleyici olacak. Kendisini ve ekibini değişime hazır kılan, değişimle yaşamayı ve gelişmeyi bilen liderler için iyi bir oyun planına ihtiyaç var. Bugünün resmini iyi çekmek, geleceğe çoklu senaryolarla hazırlanmak ve bu senaryolarla yaşayacak ekipleri oluşturup organizasyonu hazırlamak çok çok önem taşıyor. İşte bu nedenle CEO gerçekten çok önemli seçilmiş, çok doğru, hedefe yönelik bir isim. Bu nedenle başta Himmet Karadal hocam olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum. Bizim de bu yemekte bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Saygılarımı sunuyorum. Başarılı bir kongre diliyorum. Thank you very much. We wish to thank Gökhan Erzurumolu for his speech. He actually briefly talked about the importance of actually digital technology, as well as the importance of actually training, as well as developing individuals for the business world. So now, as the next step, I would also like to invite Edina Brutus, the founder of International University of Gorazde University, Bosnia. Edina Brutus, are you here? Poštovani kolege naučnici, Saygıdeğer bilim adamları, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da vam mogu poželjeti dobrodošlicu na prvi međunarodni CEO kongres u organizaciji našeg mladog, ali i nadasve vibratnog internacionalnog univerziteta u prelijepom bosanskom gradu Goraždu. sizleri Bosna'nın güzel şehri Gorazde'de genç ama her şeyden önce canlı uluslararası üniversitemiz tarafından düzenlenen ilk uluslararası CEO kongresinde
ağırlamak benim için büyük onur ve mutluluktur. Ovaj kongres koji organizujemo zajedno sa Internacionalnim vizijom univerzitetom, Bolu, Abant Izet Baysal univerzitetom, Centralno-azijskim američkim univerzitetom, Istanbul univerzitetom, Nišan Taš univerzitetom, Muš Alparslan univerzitetom, Univerzitetom Zapadnog Kipra, kao i Dilkur Publishingom i CEO Takmerom, ima jasan cilj da se razmijene ideje, vizije i iskustva koja će nam svima pomoći da prevaziđemo neminovne posljedice pandemije COVID-19. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Orta Asya Amerikan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Nişantaş Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Batı Kıbrıs Üniversitesi ve Dilkur Yayıncılık ve CEO Tekmer ile birlikte düzenlediğimiz bu kongre ve Kent Üniversitesi, hepimizin COVID-19 salgının kaçınılmaz sonuçlarının üstesinden gelmemize yardımcı olacak fikirleri, vizyonları ve deneyimleri paylaşmak için net bir hedeftir. U svijetu 21. stoljeća međunarodna saradnja je imperativ. 21. yüzyılın dünyasında uluslararası işbirliği bir mecburiyettir. Mi u IUG-u smo ponosni na činjenicu da smo dio novog integrisanog i progresivnog svijeta hrabrih intelektualaca koji znaju da se kroz zajedničko djelovanje svaka prepreka, ma kakva bila, može biti i hoće biti prevaziđena. Uluslararası Gorazde Üniversitesi olarak bizler ortak eylem yoluyla her engeli ne olursa olsun üstesinden gelebileceğini ve geleceğini bilen yeni, entegre ve ilerici bir cesur entelektüel dünyasının parçası olduğumuzdan gurur duyuyoruz. Ovu svečanu priliku bih iskoristila da se posebno zahvalim onima bez čije pomoći ova organizacija ne bi bila ovako graciozna, to jest našim kolegama iz Republike Turske na čelu sa cijenjenim koordinatorom, vanrednim profesorom doktorom Muhamedom Abu Bakrom, potom profesoru doktoru Himetu Kardalom, velikim prijateljem Bosne i Hercegovine i profesorom svjetskog renomea, to jest docentom doktorom Muhamedom Nadžijem Efijem, neprikosnovenim organizatorim i zdravstvenim istraživačem. Bu onurlu fırsatı özellikle yardımı olmadan bu organizasyonun bu kadar görkemli olmayacağı kişilere teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden meslektaşlarımıza Sayın Koordinatör Dr. Muhammed Abu Bakır önderliğinde Profesör Dr. Himet Karadal, Bosna Hersey'in büyük bir arkadaşı ve dünyaca ünlü bir profesör ve de tartışmasız bir organizatör ve tutkulu bir araştırmacı olan Sayın Doçent Dr. Mehmet Naci Efe'ye teşekkürlerimizi borçluyuz. Dragi prijatelji, želim da vam zaželim svu sreću u radu, da vaši zaključci doprinesu našim društvima i našim državama i da vaš trud i rad bude prepoznat i vrednovan u cijelom svijetu. Sevgili dostlar, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sonuçlarınızın toplumlarımıza ve ülkelerimize katkıda bulunmasını, çabalarınızın ve çalışmalarınızın tüm dünyada kabul görmesini ve değer görmesini diliyorum. Hvala vam što ste izdvojili vaše cijenjeno vrijeme za ovaj program i proglašavam prvi CEO kongres svečano otvorenim. Bu program için değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz ve büyük memnuniyetle ilk CEO kongrenin açıldığını ilan ediyorum. Yeah, thank you very much, Edina Brutus, for your speech. And now I would like to invite Professor Dr. Nehai Alayolu, the General Secretary of Istanbul Chamber of Commerce.
Öncelikle hayırlı sabahlar diliyorum tüm katılımcılara. Bu yıl Gorazne Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum ve sizleri şahsım ve İstanbul Ticaret adına muhabbetle selamlıyorum. Konuşmamın başında kısaca İstanbul Ticaret Odası hakkında bilgi vermek isterim. İstanbul Ticaret Odası 1882 yılında kurulan ve bünyesinde 81 meslek komitesine, farklı meslek komitesine kayıtlı 600 bine aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ilk ya da en büyük odalarından biri. Odamız ülkemizin ve üyelerinin uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen, bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eden bir kurum. Aynı zamanda özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözülmesi, politikalar üretilmesi, özelde İstanbul'un, genelde ise Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artırılması, ülke ekonomisine güvenli ve istikrarlı bir gelişim ortamı sağlanması misyonuyla da faaliyetlerini sürdürüyor. Odamız bu misyonuyla ve vizyonuyla faaliyetlerini sürdürürken, kamu ile özel sektör arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması için tüm paydaşlar arasında bir köprü işlevi görmekte, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda yabancı ticaret heyetlerini ağırlamakta, Türkiye'nin uluslararası fuarlarda milli iştirakini sağlamakta, yaklaşık 36 civarında fuar organize ediyordu. Tabii pandemi sürecini öncesine kadar fiili olarak şu anda bu fuarların da sanal ortamda yürütüldüğünü ifade etmek isterim. Ayrıca yurt dışı araştırma ve inceleme gezileriyle üyelerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde muhatapları ile yeni iş bağlantılarını kurmaya sağlamakta, en önemlisi de başta İstanbul olmak üzere ülkemizin gelişimiyle yatırım cazibesinin artırılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Kıymetli katılımcılar, bugün aslında bu organizasyonda da tecrübe ettiğimiz gibi yakın zamanda Çin'de ortaya çıkan ve küresel ölçekte yayılan salgın tüm dünyanın ekonomik, sosyal yaşam, iş yapma biçimi ve sosyoekonomik yapısını etkilemiştir. Küresel ekonomide en zayıf ülkeden en güçlü ülkeye kadar etkili olan salgının daha önce yaşanan küresel düzeydeki finansal krizlerden daha derin ekonomik ve sosyal tahribata da sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Salgının istihdamdan üretim kapasitesine, tedarik zincirinden finansman erişimine kadar sorunlara yol açtığı, hatta sosyal karantina gibi önlemler ile sosyal hareketliliğin azalmasına neden olduğu da hepimizin malumudur. Fazla geriye gitmeden son bir yılda yaşanan küresel salgın döneminde medya, iletişim ve teknolojinin aslında hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini de görmüş olduk. Örneğin bir sene öncesine kadar toplantı, seminer, panel ve benzeri işte az önce ifade ettiğim gibi kongre, sempozyum gibi etkinliklerin insanları fiziki olarak bir araya getirdiği ortamlarda gerçekleştirilirken bugün cebimizdeki telefonlarla, tablet ve bilgisayarlarımızla bu etkinlikleri hem organize ediyoruz, katılıyoruz ve katkıda bulunuyoruz. Her ne kadar bu salgın bizi bu dönüşüme mecbur bırakmış olsa da diğer bir açıdan da şirketlerin dijital dönüşümünü sağlaması açısından önemli bir fonksiyon icra ettiğini de ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, saygıdeğer akademisyenler, bugün birçok bildiride
de tartışılacağı üzere dijital dönüşüm çalışma hayatında son yılların popüler modellerinden biri iken pandemi sürecinde aslında bir zaruret haline geldiğini de hep birlikte tecrübe ettik. Bu dönem içerisinde sektörü elverişli olan veya dijitalleşme sürecinde yol kat etmiş kurumsal firmaların uzaktan çalışma sistemini hemen harekete geçirdiklerini ve her geçen gün daha da pazarda büyük pay aldıklarını gözlemliyoruz. Uzaktan çalışma konusunda altyapı eksikliği olan firmalar ise hızla bu sürece uyum sağlama konusunda üstün bir gayret göstermekte. İçinden geçtiğimiz bu süreç dijital dönüşüm adına daha da hızlandırıcı bir etki ortaya koyduğunu hep birlikte gördük. Pandeminin ekonomik etkileriyle beraber bazı işletmelerin bir süreliğine işlerine ara verme kararı alsalar ya da zorunda kalsalar da bazıları dijital pazardaki varlığını daha da çok hissettirmek, birçok daha önce e-ticaret konusunda herhangi bir tecrübesi olmayan kurumların hızla bu platformlarda yer aldığını görmekte ve bu alandaki çalışmaların hız kazandığını da gözlemliyoruz. Bu açıdan az önce belirttiğim gibi işletmeler artık bu dönüşümü çok daha hızlı bir biçimde hayata geçirme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Aynı zamanda önümüzdeki bu sürecin yönetim ve organizasyon biçimlerine de değişikliği beraberinde getireceğini, bunun ipuçlarının ortaya çıktığını da görüyoruz. Ve bunun bir zorunluluk olduğuna da inanıyoruz. Çünkü yaşanan bu tecrübe bize değişime ve gelişime uyum göstermenin işletmelerinin varlıklarını sürdürme açısından hayati önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu noktada İngiliz yazar John Maxwell'in ifadesiyle bunu tekrar resmetmek istersem, dünün yöntemlerini bugünün dünyasında kullanmakta ısrar eden kişi ya da kurumlar yarının işinde olmayacaktır. Yani aslında içinde yaşadığımız bu süreç işletmeler kadar bizleri de, çalışanları da, yöneticileri de bu dönüşüme uyum sağlamaya zorluyor. Dolayısıyla bu hususun kritik önemde olduğunu da ifade etmek gerekir. Sözlerime son vermeden önce başta Kongre Başkanı, değerli dostum Profesör Doktor Himmet Karadal ve çalışma arkadaşları olmak üzere konuşma ve bildirileriyle katkı sunan tüm akademisyenlere ve değerli katılımcılara, destek veren kurum ve kuruluşlara böylesi bir organizasyonun gerçekleşmesine sundukları katkı için teşekkür ederim. Kongrenin verimli olması ve faydalı sonuçlara vesile olmasını temenni eder. Tüm katılımcıları muhabbetle selamlarım. Hayırlı olsun bu kongre. Tüm ülke katılımcılarına inşallah herkesin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanır. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Okay, thank you very much, Professor Nehat Alayoğlu. Well, actually, Professor Nehat Alayoğlu, he talked about the Istanbul Chamber of Commerce. The Chamber of Commerce in Istanbul actually has about 600,000 members, and it's one of the largest in Turkey, and at the same time, it's among the largest Chamber of Commerce in the world. And he also talked about how the chambers actually, the Istanbul Chamber of Commerce actually helped firms, not just only in Turkey, but firms around the world, how the Chamber of Commerce help firms around the world to actually facilitate business processes, as well as business communication, trade ties, and also trade fairs, and so on and so forth. He also talked about he made emphasis about the importance of digitalization as well as e-commerce, especially given the situation we found ourselves, that is the COVID pandemic. And so he also talked about that the digitalization and e-commerce are going to be the sustainable resources for firms in the future. So we thank him very much for his speech. And then now I would like to invite Dr. Bilal Subashi. He is actually the general
see, he's actually the general manager of Halkbank in Macedonia. Halkbank actually in Macedonia is one of the, is among the most successful bank in Macedonia. And at the same time, this is as a result of Mr. Bilal and his team. And at the same time, he's also one of the Senate members of International Balkan University. So I would like to give speech to him, Dr. Bilal. Is Dr. Bilal here? Dr. Bilal? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, okay, thank you. Komiteyi tertip eden, bu konferansı tertip eden Sayın Hocam Himmet Karadal'a öncelikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Böylesine güzel bir organizasyonda bize de yer verdiği için. Çok kısaca Makedonya Halk Bankası'ndan ve kendimden bahsetmek istiyorum. Makedonya Halkbank 2012 yılında kurulmuş ve şu anda Makedonya'nın ilk 4 bankası içerisinde yer alan, yaklaşık 43 şubeyle hizmet veren, 700'e yakın çalışanı bulunan bir organizasyondur. Türkiye'yi burada finansal anlamda temsil etme çabası içerisindeyiz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece bankacılık sektöründe değil, ayrıca Halkbank Makedonya olarak sigorta sektöründe de yer alıyoruz. Orada da yaklaşık 40 şubeyle yine marketin, piyasanın önemli oyuncularından birisiyiz. Asıl amacımız burada dünya ticaretine katkı sağlayıp içerisinde hizmet verdiğimiz ülkenin de ekonomisini geliştirmek. Bununla birlikte ülkemizde olan ticaretini de bir nebze yükseltmek çabasındayız. Çünkü ülkemizdeki iş adamlarının ağırlıklı olarak dış dünyada yapmış olduğu yatırımlarda karşılaşmış oldukları en önemli problemlerden birisi bankacılık sektöründe yaşadıkları sıkıntılardır. Bu bağlamda bizler de Halk Bankası olarak bu soruna bir nevi olsun merhem olmaya çalışıyoruz. Bunun etkilerini de ivedi şekilde ve çok doğru sonuçlarla almaya başladık. Bütün konuşmacılar büyük bir ihtimalle değineceklerdir. Gerçekten de içerisinde yaşadığımız bu Covid süreci dünyayı hiç tanımadığı bir yeni dünya şekliyle karşı karşıya bıraktı. İnsanoğlu her şeye çok hızlı adapte olan bir varlık. Bu bağlamda da biz de bu zor süreçlere bu tür teknik imkanları kullanarak adapte olmaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki Türk usulü bir araya gelelim, kafe breaklerde sohbet edelim, birbirimize sarılalım, mimiklerimizi daha yakından görüp daha sıcak ilişkiler kuralım. Ancak içerisinde bulunduğumuz şartlar buna müsaade etmediği için yine de bu zor şartlara rağmen bu organizasyonu tertip eden, katkı sağlayan ve içerisinde bulunan tüm akademisyen, iş adamı, organizatör herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kısaca Makedonya'dan da bahsetmek istiyorum ama ağırlıklı olarak daha sonraki konuşmacılardan bir rektör arkadaşımız aslen Makedonyalı, Fadıl Hocam, onun daha detaylı bilgi vereceğini düşünmekle birlikte ben kısa bir Makedonya hakkında bilgi vereyim. Makedonya Doğu Balkanlarda yer alan 2 milyon nüfusa sahip kozmopolit bir nüfus dağılımına sahip ülke. Osmanlı'nın da ilk başkentlerinden birisi içerisinde bulunduğumuz Üsküp şehri. Bu bağlamda tarihi olarak, kültürel olarak ülkemize çok yakın, ortak değerlerimizin çok had safhada olduğu şirin, sakin ve gelişme çabası içerisinde olan bir ülke. Biz burada Türkiye olarak Türkiye Makedonya İş Adamları Derneği adı altında bir ticaret örgütü yapılanması içerisindeyiz. Bu örgüt bağlamında Türkiye, Makedonya iş adamları oldukça büyük potansiyellere sahip etkin iş adamlarını aynı çatı altında topladığımız bir yapılanmamız var. Bu bağlamda orada da ben fiili olarak görev alıp as başkanlık görevini yürütüyorum. Buradaki temel amacımız da yine Makedonya'daki iş adamlarıyla Türkiye'deki iş adamlarının ve Makedonya'daki iş adamlarının Türkiye'deki iş adamlarının ise Makedonya'da yatırım yapma fırsatlarını oluşturmak, onlara kapı aralamak
ve mümkünse iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri maksimize etmek. Burada da gerekli faaliyetler sürdürmeye çalışıyoruz. Onun dışında tanıtırken arkadaşımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'deki hayırsever iş adamlarımızın Makedonya'da oluşturmuş olduğu Uluslararası Balkan Üniversitesi yapılanmamız mevcut. Her geçen gün hızlı bir şekilde büyüyen, etkin bir rol üstlenen Balkan Üniversitesi'nde de mütevellisinde, yönetiminde ayrıca naçizane bankacılıkla alakalı kısa da tek ders olmak üzere eğitim vermeye gayret gösteriyorum. Bu tür organizasyonları tekrardan düzenlenmesinin özellikle bu bölgedeki insanların birbirine yaklaşımı, birbirini tanıması, birbiriyle kaynaşması açısından oldukça önemli olduğu kanısındayım. Hem akademik olarak bilime ciddi manada katkı sağlayacağını hem de ilişkilerin had safhaya çıkarılarak daha sağlıklı iletişimin kurulmasına fırsat tanıyacağını düşünüyorum. Tekrardan tüm hocalarıma, özellikle Himmet Hocama teşekkür ederek müsaadelerinizi istiyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Okay, we wish to thank Dr. Bilal Subashi for his speech from Macedonia. And then at the same time also, I would like to invite Professor Dr. Fadil Hoca, again from Macedonia. He is the rector of International Vision University. Fadil Hocam, please. Evet, çok değerli hocam, Sayın Muhammed Abubakar hocam, değerli rektörlerim, saygıdeğer katılımcılar. Sizleri Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden, Gostivar'dan Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden saygıyla selamlıyorum. Az önceki konuşmacı Makedonya Halkbank'ın değerli genel müdürü Sayın Dr. Bilal Subaşı'nın da ifade ettiği gibi Kuzey Makedonya Balkanların tam ortasında, göbeğinde olan bir ülke olarak her zaman bu ve buna benzer konulara açık olduğunu ifade eder ve bu konularda da yardımcı olmaya gayret etmiştir. Nitekim bu kongrelerin bir benzeri Uluslararası Vizyon Üniversitesi dahilinde de daha önce Himmet Karadal hocamızla beraber organize ettiğimizi bildirmek istiyorum. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya'da mevcut olan 18 üniversite içerisinde Türkiye Türkçesi ile eğitim verme hakkına sahip olan, Balkanlarda hatta tüm Avrupa'da yegane bir üniversite olarak eğitim öğretim hayatına 7 yıldır devam etmektedir. Genç bir üniversite aslında ama genç olmasına rağmen çok dinamik, çalışkan ve değişik platform ve kurumlarda kendini ispatlayan bir üniversite olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yılki kongrenin dijital ortamda düzenlenmesi dahil yine Balkanlarda Bosna Hersek'te Gorazde Uluslararası Üniversitesi'nde düzenlenmesi bizi ziyadesiyle memnun kılmıştır. Çünkü bu ve buna benzer üniversiteleri geniş kamuoyu karşısında takdim etmek, bunların çalışmalarına ivme kazandırmak, tüm üniversitelerin, değişik kurum ve kuruluşların yardımları olması bizi ziyadesiyle memnun kılmıştır. Çünkü malumunuz üzere bu COVID-19 pandemisinden dolayı az önce değerli genel müdürümüz de ifade ettikleri gibi birbirimizi daha yakından göremeden dijital ortamda dahi görebiliyoruz. Bu tür konuları tartışabiliyoruz. Çözüm önerileri aramaya gayret ediyoruz ve netice itibariyle bu kongrelerin daha önceden başlamış olan kongrelerin devamını sağlamış oluyoruz. Dijital ortamlarda olsa daha iyi dedik. Online olsa görüşmelerimize devam ettiriyoruz. Bu bir zaruret olarak hepimizin karşımıza çıkmış oldu. Siyasi, iktisadi, eğitim, kültür, spor, değişik dallarda da olmak üzere bu yıl bu şekilde geçireceğimizi düşünüyoruz. Ancak 2021-22 eğitim öğretim akademik yılında klasik konferanslara, sempozyumlara ve kongrelere döneceğimizi ümit ediyoruz. Ama pandemi olsa dahi insanoğlunun değişik formüller bularak çalışmalarına yine devam ettiğini,
dolu düzgün bir şekilde devam ettiğini, hiçbir aksaklık göstermeden değişik arayışlar ve çözüm önerileri bularak bu konularda da hem ilim adamları arasında hem de değişik platformlarda çalışan farklı şahısların bir arada toplanıp fikirlerini özgürce ortaya atıp değişik önerilerde bulunmaları mümkün olmuştur. Bu da herkesin ortamlara uyarak değişik konularda fikir üretmelerini de bir araya getirmiştir. Biz Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Uluslararası Vizyon Üniversitesi olarak bu konulara Makedonya'da dijital ortamda eğitim yapmak konusunda Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın Mart ayında tüm Makedonya üniversitelerine göndermiş olduğu bir genelgesiyle hemen harekete geçip 2 hafta içerisinde altyapımızı sağlayıp Makedonya'da dijital ortamda eğitim yapan ilk üniversitelerden biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. O günden günümüze kadar tüm derslerimizi dijital ortamda yapıyoruz. Sağ olsun öğrencilerimiz de bu konuda çok dikkatliler. Derslerimizi devamlı takip ediyorlar. Hatta tabiri caizse dijital ortamda yapılan dersleri biraz daha fazla takip ediyorlar. Dolayısıyla bu bizi ziyadesiyle memnun kılmıştır. Ve tüm üniversiteler olduğu gibi bizi de bu konuda değişik çareler aramıza sevk etmiştir. Dolayısıyla biz bu konuda artık bu dönemde 2020-21 akademik yılında da daha değişik formüller bulup biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kongrenin bu ortamda dahi düzenlenmesi konusunda olağanüstü gayretleri gösteren değerli hocalarımız Muhammed Abubakar Hoca, Himmet Karadal Hoca ve tüm ekiplerine göstermiş oldukları bu olağanüstü gayretlerinden dolayı Uluslararası Vizyon Üniversitesi olarak kendilerine şükranlarımızı bildirir. Kongrenin çalışmalarında başarılar diler ve bu kadar büyük bir kongrenin takriben 29 ülkeden katılımcının düzenlendiği bu kongrenin derdini, sıkıntısını çeken tüm organizatör dostlarımıza, arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı bir daha tebrik eder, teşekkür eder. Kongrenin hayırlı çalışmalara vesile olmasını niyaz ederim. Herkesi saygıyla Kuzey Makedonya'dan saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Thank you very much, Professor Dr. Fadil Hoca, Director of International Vision University from Macedonia. And now I will also like to invite the Director of Istanbul Kent University, Professor Dr. Necmettin Atsu. Thank you, Dr. Abubakar. Thank you very much. Esteemed President, distinguished members of Advisory Board, as well as the organizing scientific and peer review committees, honorable participants. First of all, I'd like to greet all of you with the utmost respect and extend my heartfelt wishes of health in these unprecedented times. Welcome to the International CEO Congress. Prior to embarking on my remarks, I wish to sincerely congratulate Professor Himmet Karadal and Associate Professor Mehmet Naci Efe, and also Associate Professor Muhammed Abubakar for organizing such a wonderful Congress in these uncertain days with the participation of numerous eminent scholars from 29 different countries, and also thank them for offering me the opportunity to speak at the insightful event and express my deepest gratitude on behalf of our university. As a medical doctor, a urologist, when I browse through the main themes of the Congress, I must highlight with profound appreciation that there's a rich array of topics that I've not been accustomed to in recent years. I'm addressing you from Taksim, the heart of Istanbul, from Istanbul Kent University. As you may already be aware, Istanbul Kent University has just successfully completed its third year. It's one of Turkey's youngest universities. Our founding foundation is the Unimpeded Education Foundation, UNEV, established by Mrs. Berna Yilmaz, the esteemed wife of the late Prime Minister of the Republic of Turkey, Mr. Mesut Yilmaz.
Although our university was founded with health as its core area of focus today, is equally emerged as a potential candidate to be at the forefront of the social sciences, notably political science, and includes various valuable academics who are renowned not only in Turkey, but also internationally. In this respect, the three of communication, economics, and organization, the official motto of this highly instructive Congress, are crucially important fields of education, research, and science for universities. The 21st century has spurred digitalization on global scale, and accordingly, innovations or developments have followed one another at speed that it's increasingly difficult to follow. In this context, it's particularly striking to observe that key sectors such as education, research, and science have too received their share of digital change, which is reflected in work and daily life. Nevertheless, over the last year that we have been facing the life-threatening COVID-19 pandemic, the fact that no significant inconveniences or shortcomings have arisen in our life is a blessing of this digital age. Despite all these major digital developments, however, the fact that the health sector, regardless of underlying circumstances, plays a distinct role in the continuity of life and impossible to be upheld virtually, has once again been confirmed for humanity through a deadly experience. Furthermore, the impact of the pandemic has also triggered massive change in the field of management, especially by placing organizations and institutions in a tighter competitive environment, and thereby ensuring that management methods are more innovative, of better quality, and faster than ever before. Consequently, monopolistic, imperious, and strictly hierarchical order of decision-making, which I personally do not endorse at all, has largely collapsed. Instead, a new order in which leaders assume an effective cooperative function has been established for a number of operational and tactical purposes, thus incentivizing them to constantly coordinate with their entire team in order to achieve enhanced results. In my opinion, this has been one of the most invaluable benefits of the COVID-19 pandemic all over the world. In line with this new order, the management board of our university has been in efficient interaction with the faculty members and the administrative staff in the effort to become more democratic and productive. Moreover, in economic terms, history has never witnessed a similar era during which progressive and groundbreaking ideas have expanded at such a swift pace. As a matter of fact, it's no longer possible for conservative and cumbersome methods or processes to successfully compete in these new orders, including in the scientific sphere. Conversely, it appears obvious that pioneering contributions, particularly those brought to life by far-sighted vision of aspiring young minds, are shining like a star, will continue to do so in the future, in my opinion. As educators working in universities all around the world, our primary responsibility is to train the youth in the most advanced and progressive fashion possible. In this regard, I qualify myself as a working leader and truly enjoy being extensively present in scientific environments thanks to my university. As I conclude my remarks, I hope that you will all greatly appreciate in this wonderful Congress, which has been carefully prepared. Lastly, I convey my immense gratitude and respect to all of you one more time. Thank you very much. Okay, thank you very much, Professor Necmettin Atsu, for your speech.
And now we would like to invite the mayor of Aksaray. Well, the mayor of Aksaray, actually, Evren Dinçer, he's one of the among the youngest politicians in Turkey. He was also a bureaucrat prior to his political career. And he's a very good example of success, actually, that I have actually seen. I consider as a role model. He's very successful. So, Evren Dinçer, can you please? We cannot hear your voice. We cannot hear your voice. Yes. Geliyor mu şu an efendim? Evet, geliyor başkanım. Tüm katılımcılarımızı, değerli hocalarımızı en içten dileklerimle, saygılarımla selamlıyorum. Organizasyonun tertip edilmesindeki emeklerinden dolayı Himmet Karadal hocamı, Muhammed Abubakar hocamı ve Naci Efe hocamızı da saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir toplantıya, böyle bir kongreye vesile oldukları için. Biz Aksaray'dan katılıyoruz. Aksaray Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Öncelikle biraz şehrimizden bahsetmek isterim. Aksaray'ımız Türkiye'mizin tam ortasında sayılabilecek bir konumda yer alıyor. Çevresinde başkentimiz Ankara, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde illeriyle çevrili, gelişen, büyüyen bir tipik Anadolu şehrimiz. Şehrimizin avantajlı olduğu durumlardan bahsetmek gerekirse, ticaretin, turizmin, tarihin ve tarım sektörünün hızla geliştiği, bu değerlere sahip olan kadim bir Anadolu şehri. Karamanoğulları Beyliği'nden başlamak suretiyle Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet tarihimizin erken dönemlerine ait birçok yapısal yapıtlar şehrimizde mevcut bulunmakta. Şehrimiz sanayisi son zamanlarda çok hızlı bir trendle gelişim seyri izlemekte. Şehrimizde büyüyen fabrika yatırımları ve gelen göçle birlikte tabii ki mevcut şehrimizin içerisindeki sosyo-demografik yapı değişim, dönüşüm arz etmekte. Bu da tabii ki yerel yöneticiler olarak bizleri altyapıdan üst yapıya birçok hizmeti hızlı, yerinde, zamanında ve yenilenen şekilde sunma ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Biz de Aksaray Belediyesi olarak, ben de belediye başkanı olarak bu noktada bu ihtiyaçları önceden proaktif şekilde tespit edip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine yakın zamanda marka şehir olma noktasıyla ilgili olarak akademik bir çalışma gerçekleştirdik. Himmet Karadal hocamızın koordinatörlüğünde ve organizatörlüğünde birçok akademisyen hocamızı Aksaray'ımıza davet ettik ve Aksaray'ımızın bu bahsetmiş olduğum ön plana çıkan yönlerini, avantajlı yönlerini hem ülke içerisinde hem uluslararası platformlarda nasıl tanıtırız, nasıl ön plana çıkartırız ve Aksaray'ı bu değerleriyle bilinen, önde olan şehirler arasında sayarız diye çalışmalar akademik düzeyde başladık şu an. Bu noktada anket çalışmalarımız şehrimizde yoğun bir şekilde devam etmekte. İlerleyen süreçte bu çalışmalarımızı daha da zemine, altyapıya yayarak çıktılarını, akademik düzeyde çıktılarını da kamuoyuyla ve akademik dünyada, camiada paylaşmayı Sayın Hocamızla düşünüyoruz, arzu ediyoruz. Bu katkılarından dolayı da ben Himmet Karadal Hocama teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şehrimizin Ankara'ya ve büyük şehirlere olan yakınlığından dolayı çok gelişim trendi seyreden bir üniversitemiz var, Aksaray Üniversitesi. 22 bin tane öğrenciye sahip ve uluslararası 2300 tane öğrenci bünyesinde barındırıyor. Aksaray'ımızda uluslararası öğrenciler çok büyük bir sayı oluşturduğunu ifade edebiliriz. Her geçen günde bu öğrencilerimizin sayısı elbette artıyor. Aksaray'ımızda bu bağlamda hem bilimsel dünyaya yapmış olduğu çalışmalar hem şehrimize sunmuş olduğu katkılar noktasında üniversitesinin de her zaman yanında, bilimsel camiye, bilim dünyasına her zaman katkı sunmaya da çalışıyoruz. Pandemi sürecinden kısaca bahsetmek gerekirse, şehrimizde de tüm dünyada olduğu gibi yoğun bir şekilde COVID-19'la mücadele girişimleri, çalışmaları sürdürüldü. Biz de belediye olarak bu çalışmaların her zaman bir tarafında olduk. Tabii ki hem COVID'le mücadele işin bir kısmını oluşturmakta, diğer taraftan da vatandaşların bu süreç içerisindeki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir takım yardımların yapılması icap ediyordu. Bu noktada bizim hükümetimiz tabii ki çok fazla bu noktada
hem aynı hem nakdi yardımlar gerçekleştiriyorlar. Biz de yerel yönetimler olarak bu noktada desteklemek adına tüm kesimlerin yanında olmaya, tüm meslek gruplarının, tüm hizmet gruplarının yanında olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu aşı çalışmalarından sonra ben olan hayata hızlı bir şekilde döneceğimiz kanaatindeyim. Etraftan ve bilim dünyasına edindiğimiz bilgiler çerçevesinde. Dolayısıyla bu tarz organizasyonlarımızda, kongrelerimizde de, çalışmalarımızda az önce hocamızın belirttiği gibi kafe breakler yapmak suretiyle yüz yüze birbirimize temas etmek suretiyle gerçekleştireceğimiz ümidi ve kanaat içerisindeyim. Ben tekraren bu kongrede sunulacak bildirilerin hem hocalarımıza, akademisyenlerimize, hem ülkelerine, hem şehirlerine, hem bilim dünyasına hayırlı katkılar sunması temennisini ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu organizasyonu tertip eden yine tertip komisyonuna, hocalarımıza, herkese saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Okay, thank you very much, Mr. Mayor, for your speech. Well, let me just make a short, brief explanation of what he said. He actually gave a brief information about the city of Aksaray. He talked about the benefit as well as the beauty of the city. And then he also mentioned that Aksaray is like the gateway to Cappadocia. I mean, I guess most of the participants, especially international participants, are aware of have idea of Cappadocia. So Aksaray is very close to Cappadocia, and then it's in the central Anatolia at the same time. And then he also talked about their actually effort in terms of promoting the city to become like a branded city. And he also talked about the students that they have in Aksaray, and at the same time that they are trying to improve the number of international students, and they are trying to improve the quality of education in Aksaray at the same time. So having said so, so right now I think we will move on to invite Assistant Professor Ayçin Oner and Assistant Professor Ali Kerim Oner for the Turkish music recitals. İyi günler diliyoruz bütün katılımcılara, değerli hocalarımıza, saygıdeğer hocalarımıza. Bu organizasyonu hazırlayan değerli hocamız Profesör Doktor Himmet Karadal'a ve Muhammed Abubakir'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere kısa bir dinleti yapacağız. Hepinize sevgiler, saygılar. Hi dear participants, we greet you respectfully from Ankara. We will perform 3 pieces of Turkish music at online ortam, online situation, you know. The first one is a Hicaz Makam folk song named Yeşil Gözlerin Ufkuma Gel Ki. Here you are. Yeşil gözlerini ufkuma gel ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim. Sarı saçlarını yüzüme ser ki koklayıp öperek yaz geldi diye. Turnalar uçuyor yayladan geçip
yarimi seçin turnalar. Turnalar uçun, yayladan geçin, yarimi seçin turnalar. Gurbet elde kaldım, halim nicedir. Derdim şu dağlardan daha yücedir. Ayrılık sevene bir bilmecedir. Çözemedim Turnalar uçur, yayladan geçin, yarimi seçin turnalar. Turnalar uçun, yayladan geçin, yarimi seçin turnalar. I know. Thank you for your applauses. We can't hear, but we can see. And the other piece is a song form from Turkish music, and it's the same makam, Hicaz makam. I know you are not able to see my oud from the camera position, and here you are, the other one. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün. Gözlerim yoldadır, kulağım seste.
Nazende sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün. Thank you. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. And the other one is the last song, Hicaz Tango. Music form is Hicaz Tango. And here you are. Bir çapkına yandım, her yanı bir senle hoş. Neşesine baygınım, sarhoşum sarhoş. Neşesine baygınım, sarhoşum sarhoş. Gözünde bir ışık var, peşinde bin aşık var. Dudağında meyve var, sarhoşum sarhoş. Dudağında meyve var, sarhoşum sarhoş. Bu sesini almadan, göğsüne yaslanmadan, gözlerine bakmadan, sarhoşum sarhoş. Gözlerine bakmadan, sarhoşum sarhoş. Gözünde bir ışık var, peşinde bin aşık var. Dudağında meyve var, sarhoşum sarhoş. Dudağında meyve var, sarhoşum sarhoş. Gözünde bir ışık var, peşinde bin aşık var. Dudağında meyve var, sarhoşum sarhoş. Dudağında meyve var, sarhoşum sarhoş. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Thank you. Thank you for your applause. Thank you. Çok teşekkürler. Okay, thank you very much to you guys. It was actually very pleasant, and also it actually relaxed the mind and the heart. Thank you very much for your performance. And so now we will like to move to the next session. If you don't mind, maybe we can go for like short break, maybe 5-minute break, and then we can start the new session about post-COVID era. Okay.
Okay, so welcome back everyone for a short break. And now we would like to start the second section, post-COVID-19 era, new normalcy. And I would like to introduce you Professor Dr. Mustafa Tumer. He was one of my favorite professors when I was a student myself. And it's an honor actually to have him here, and it's also an honor to see him. I am really indebted to his support throughout my studies. So Professor Mustafa Tumer, please. Thank you, Mohammed. It's a great pleasure. Good morning to everyone. It's a great pleasure to be in the conference, and I would like to give my regards to everyone attending the conference. Once again, I have to congratulate the organizers, Himmet Karadal Hocam, Kürşat Hocam, Kerim, and all the others that I cannot count their names. Okay, well, we are here to talk about the influence of the pandemic on the economies and in general, and also in specific, the influence of the pandemic on the universities' higher education. Well, as we just, I want to repeat some figures and the statistics about the Turkish higher education. Well, in Turkey today, we have 207 universities and more than 7.5 million students having their higher education, which is the second highest number after Russia. Well, actually, as academics, we are all academics, and we were able to adapt ourselves to the new online education. But first, in the few months, we love to educate online because we had some advantages. And some advantages were we were able to find out sources and show you to the students and share online. But after a few months, we realized that we missed our classes, face-to-face classes, because university education is not only, giving information, research, findings, and teaching in the class. Higher education is also social meetings of the students from different countries, from different cultures, from different regions of the world. Well, I just wanted to make an introduction with the higher education and start the discussion, the influence of pandemic on the higher education. Well, this is, as I said, the pandemic influenced the higher education, not only the higher education, actually all the other sectors. But I just want to talk about the basic problems that the students faced. Well, one of the problems was the internet connection, and also not being able to have good infrastructure like a good computer to connect to the internet. And well, we also had some positive results of this pandemic process. Well, I think the students, they learned to be independent and to carry out their own research on the internet. And the successful students, they discovered new learning strategies and how to improve themselves. So we also had some positive outcomes of this pandemic process. And okay, Abu Bakr, let's there are many issues that we can discuss. And as we know, every crisis brings challenges and threats.
to the people and to the organizations all over the world. And it disturbs the economic mechanisms. Well, we started pandemic by the announcement of the World Health Organization on 11th of March, as you remember. And we went to lockdowns. Yes, Mohammed, please. Okay, thank you very much, Professor Mustafa Tumer. So I think now we should invite the other speakers so that we can all discuss about the new normal of post COVID era. One of the first speaker is Professor Hussein Arasli, and we also inviting Professor Muhammad Shabazz if he's here, Professor Herna Gil Folio from Argentina, and then Associate Professor Dab Barata if he's here. Associate Professor Erdoğan Ekiz, and Vejla Gündüz, Associate Professor Vejla Gündüz, Associate Professor Azer Dilanchev from Georgia, Associate Professor Elira Turdubeva from American Central Asian University, and then Associate Professor Soner Yildirim from Kosovo, and then Dr. Siham El Kafafi, the Director of Arrow Research Consultancy, New Zealand. So if you are here, I mean, we would like to have all of you, and then we can like have a discussion one by one, or maybe in general discussion. And then I also like to welcome you all. Thank you very much for showing up, and then it's also a pleasure. And we will actually follow the Professor Mustafa Tumer will be our moderator. He will actually organize and then govern how the speech will take place. So Professor Mustafa Tumer, please. How do you want us to go ahead? Do you want us to speak in general, or you just want us to speak one after another? Well, I think it's better to have a tour by tour, because we are not on a table discussion. Okay. So, all right, so I think the method we are going to use is just to make first tour to introduce the professors themselves and make a brief discussion about the problems of the pandemic. Okay, so among the participants, who would like to start? Okay, we can start with Hussein. Professor Hussein Arasli from Stavanger University, Norway. From Norway, yeah. Good morning, everyone. I'm not Hussein. I recently had a conversation with Professor Arasli. He had some family health emergency, so as of yesterday, he said he may not be able to join, but he sent his regards and best wishes. So I'm just a messenger. I'm guessing he won't be able to join us today. Okay, so I think we can start with Professor Hernan Gil Folio from the University of Buenos Aires, Argentina. Hernan Gil Folio. Okay, I think I'm not here. So Associate Professor Erdoğan Ekiz, I think we can start with you, Hocam. Yeah, as a messenger, so we can start with you. All right. If it is okay, may I share my screen with the rest of the group? Yeah, of course. Sure. Do I have like 5 to 10 minutes quickly? Yeah. Okay, first we have 5 minutes, and we'll continue the discussion. If you can kindly allow me to share enable me to share my screen, please. İlhan Bey, ekran paylaşımı. Host disabled.
I would like to use this time just to thank everyone, the organizers, the participants. It is a great opportunity to meet together in these trying times and keep the academia fire on. And thank you very much for this. Very briefly, one second. Everyone in the opening talks mentioned that we've been affected by. I can hear my voice. Okay, we've been affected by Corona, and today, very briefly, I would like to talk about what was very briefly, what is, and what can happen with the focus of what can happen in the future, what will happen in the future. As we know, until the beginning of the year, tourism was doing great. We've been having 10 years straight increase in the numbers. Morocco had its share as well, with total 71 million visitors to Africa continent. 13 million of them visited Morocco in 2019. That is a huge number. As you can see, there was a big spike on the numbers because Morocco is an awesome place, cultural, history, food, people. Then the COVID happened, and as if yesterday's numbers, there are more than 20 million infected patients, and death tolls are rising sadly. As of case of Africa, as you can see, the numbers are going in towards the second wave. Morocco is doing comparatively better than some other countries, but still it affects us. What is the effect of this pandemic? The tourism got hit the hardest. 120 million people lost their jobs, and 80% of the travel all canceled, and so many billions of dollars. In fact, it's estimated to be $1.2 trillion lost in. However, the tourism, because it is part of our human nature, we cannot expect that it's gonna be, this low. We will bounce back, and in fact, UNWTO has several scenarios that will push the tourism back in 2021. What has changed in Morocco? Most of the occupancies, as the rest of the world, is being, shut down or disabled. The ones that are operating right now are mostly patients, doctors, and quarantine cases. And sadly, almost $14 billion are being expected to be lost. What the government is doing, similar to most of the places, state of health emergency in effect, travel between and within the regions are controlled strictly. However, National Federation of Tourism and Transport is very proactive. Testing and health procedures are in effect, and government is doing not only the restriction but also support directly, socially, directly to financial, social, and banking. Deadlines are being pushed. Cash is given to tour operators and hotels. Establishments are supported by the government. This will push the travel. People will be belli değil ya. Gidiyor mu, gitmiyor mu? I am having echo. Sorry. Starting from domestic and local travels, the people are going for Airbnb and smaller establishments. Within the healthcare concern, they don't want to be interacting with the rest of the, with a larger population. To handle these, tourism and travel industry is doing all the necessary hygiene and personal protection, signages, health checks, temperature checks, and
all the necessary guidelines are being effected. Because of the time constraint, I'm a little bit rushing, but it's very important that it should be noted that Moroccan government is following the guidelines of UNWTO and American Hotel and Lodging Association, which is handling this, the checks on smartphone, housekeeping is minimized to necessity, room services are controlled strictly, traditional way of interacting is being strictly controlled. And most of all, it's very optimistic that in the coming months, with the availability of vaccine, which is right now being preparation to be distributed to locals, and people are working here like myself, it will help us to move forward. Hospitality will rebuild because it is in our nature to travel. We are not to be content with our staying at home, although it was at the beginning was nice, but now we need to forward. This helped us to use the technologies to structure our system. But at the end of the day, hospitality especially is a human business, while the interaction between parties is a necessity. So what I am wrapping up is the future of the hospitality industry, tourism industry will be bright, and with necessary precautions and preparations, we will be getting back to those good times that mentioned Turkish hospitality, having face-to-face connection in the opening session. Inshallah, hopefully it will be very soon. I wish everyone a happy new year. Hopefully 2021 will be much better than 2020, and we will be meeting the next time face to face. Thank you very much, and cheers from cold Moroccan morning. Okay, thank you very much, Associate Professor Erdoğan Ekiz. Let's see, do we have Associate Professor Vejla Gündüz for formal introduction? Associate Professor Vejla Gündüz, okay. Yes, good morning to all. I need the permission for talking. I'm Associate Professor Dr. Vejla Gündüz from Bahçeşehir Cyprus University. I am the Dean of the Faculty of Business, Administrative and Social Sciences, and also the head of the Banking and Finance Department. And I want to talk about a little bit about after the COVID, about the banking sector, what we expected and what we just found after this crisis. As you know, the money is very important in the human's life, so we cannot live without money. Everything that just depends on the money and the banking. And after the COVID, as everyone knows, we just found ourselves just trying to increase the value of the digital lives, and we just try to learn how to make it. Just before the COVID, everyone just think about what is the opportunities for the banking sector, and don't deny on the digital banking. We just have a talks and just decide to make them feel comfortable for using the digital banking. But after the Corona, everyone learned how to use these digital bankings. And also the banks, at the bank side, I want to talk about a little bit,
because everyone just saying or just having the thought of the banks will have the higher profits, but as you know, there were some regulations related with the banking sector. So firstly, it makes the lower interest rates and for the opportunities of the cash flows, they just mix up, because for TRNC, I can say that the credit payments, the checks, the usage of the credit cards, all just collapsed, and then they try to organize for making the people just feeling more comfortable for delaying the credit payments, the repayments of the loans, or the credit card payments, the lower at the lower level. For example, you have to pay the only 1% of your total credit card, and then the interest rate also fixed to only 1%. So there's something important and different for the banking sector, especially if we analyze the banks in Turkey. For this September 2020, all of them are complaining about the profits of these banks, that they will not have enough profits, and some of them just try to just close their branches, just lower the personnel, the workers' numbers. And in Northern Cyprus also, when I checked the number of the branches starting from the beginning of the 2020 and till the end of September 2020, nearly 9 branches are closed, and they lowered the number of the workers. But when we analyze it in Turkey, the stock prices for the banking sector just raised, and they announced expected more than the expected profits. So this is another subject for us for the analyzing, and we are just on it, just trying to analyze the pandemic situation, the stock prices, especially for the banking sector, their profits, and just trying to make another research on these topics. So I believe in that this was just another part of the view for the researchers like us, just trying to make some analysis and just trying to fix some of the parts as what was expected and what was done and what happened after this. And still we have this situation, and we have new, not new, but for Turkey and for TRNC, maybe these are the new things for us to work in the banking sector, like the fintech. And the digital banking is coming more important for all of the companies, for us also, because you have limited time for the working hours, you have limited people in the branches. So we are still learning, as I can say. So thanks again for especially at the beginning for Himmet Hoca and all of the participants, everyone in the CEO International Congress. And I wish a very good congress for all of us, and valuable sharings will be done. I will be here as much as I can for today and tomorrow. And thanks again for everyone. And I want to wish all the best and the success for a coming new year. As you know, for the New Year's, we all expecting new good things. So I wish all the best to all of the participants.
Thank you. Thank you very much, Associate Professor Vejla Gudus. And I think the next speaker will be Associate Professor Dabrata Chaudhry from the University of Suffolk, UK. Thank you. Good morning. Good morning to everybody. It is my pleasure to see you all again, and I want to thanks to obviously CEO organizing committee and Professor Himmet Karadal, Naji, and Abu Bakr, Mustafa Hoja. I mean, I think if I want to name, it will not be finished. So thank you very much for this type of a conference, and especially in this time of year, because New Year is in the next to us. So I really want to say a few things about especially the COVID and adaptation of entrepreneurship. If you look at my experience or expertise is actually come from especially in the entrepreneurship. So I think that is the most important time from everybody, especially we are in academic people sitting here who are talking about the academic performance, academic credibility, resource, and all sort of thing. And if we can see the conference theme is actually communication, economic, and organization, I think that is the very important correlation between all these three things. And especially last 1 year, if we can look at it from January last year, I think pandemic actually started, and it goes beyond our control. Once it is actually started, people may not have understood that how or when it will be finished, but we are now actually trying to understand how we are adapting and how we can actually collaboration and cooperation with our stakeholder, especially if we are talking about the academic world. We are thinking about our student, we are thinking about our staff, we are thinking about our organization, how we can actually deal with and everything as we need it. Now the question is actually coming to the economic side. So economy is actually the most of the countries is depending on the different aspect of COVID impact. Now, if you look at it, the developed country and developing and emerging market, we can see the three scenario. In the developing countries, actually heated is badly because of the different kind of environment, different kind of weather, and this virus is actually making the difference, entertain in the different countries. So this is, I think, no need to be talk about what is the COVID impact, but I think we want to think about how we can actually adapting this change at the current environment that we are suffering from many angle or many kind of situation. So the first one, we are talking about the education, that how we are adapting. We are talking about the blended and obviously online teaching. So I think that is the most of us we are familiar now. And this changes actually suddenly came to us, but it very much quickly adapted. And I'm sure the rest of the world, not only the UK, as I'm giving experience from UK, I'm sure some of my UK colleagues also in the conference, that we can see that it now very much settling, and very much we are understood that it should be a blended learning, like online and face to face. So people are very much clear about it. We are understood that academic need to be understood this thing. 5 or 10 years ago, when we talk about the online degree program, people was laughing, and people, especially people we mean the organization who are actually employees, our student, they are not that much happy. They are not that much understood that how this will be happening, and they may, or we also thought about this, there is no interaction, and people may have disconnection, and people doesn't have a skill and knowledge from online teaching. But this mood is now changes, and that is actually now probably our bread and butter to understand how we use online or technology to use this and communicate with organization, student, and the economy in the same time. So coming to the point is actually how this thing is happening from entrepreneur, especially if we look at the opportunities actually in everywhere. And you may say
and I'm talking about the UK, what is happening? The lot of high street business is going to close down because they cannot survive with this type of pandemic, or especially this current situation, because there is no face-to-face interaction. Therefore, online is becoming a most powerful tool for everybody. So in that case, a lot of entrepreneurs, a lot of young entrepreneurs actually saw the opportunity. They're opening the new business. They are creating the different sort of activities where they can actually connecting their own business to the community. So the economy is actually going to be changes in probably a year times. Now, interestingly to say that if you look at the Middle East or Asian, especially I'm talking about the developing countries, the pandemic actually not hit that much where we can say is actually developed countries. So there is a various reason. I'm sure there will be a lot of publication will coming up soon, because many researchers like us, we are thinking about how we can see what in fact actually we are receiving at the moment. And honestly speaking, pandemic is still ongoing, is not a finishing, it is actually middle of somewhere. So probably one more year we have to be look at this thing. Therefore, our target is actually to see how we can develop our communication. As we can see, this conference will talk many papers about the communication. We also thinking about the economy, how we actually link our economic development to sustainable business model, sustainable economic understanding, sustainable government situation and everything. So the economy will be the one of the issues. I'm sure a lot of paper will be discussed in future or in today or tomorrow. And also the organization, how organizations should be stable and how we can actually survive in this type of pandemic. So finally, we obviously a lot of other people will talk about. I want to say that this is the really important conference and the very timely. And I hope that a lot of paper, a lot of scholar and a lot of academician will debate many topics. And end of the day, tomorrow, probably we will see the real outcome. And I hope all the best for this conference. And I will be obviously join off and on in some point. So see you again. And thank you again to all of you. If somebody is celebrating Merry Christmas to all of you, and Happy New Year's. Thank you. Abubakar, thank you. Yeah. Mm-hmm. Dr. Okay. Thank you very Dava. much. Thank you very much. And I think Professor Mohammed Shabazz is here, right? From Cambridge University, again, UK. Professor Mohammed Shabazz from Cambridge University. Okay, I guess. And so in that case, we will invite Associate Professor Azar Dilanchiev from International Black Sea University, Georgia. Associate Professor Azar. He's here. Yes. Okay. Hello. Can you hear my voice? Yes, we can hear you. First of all, I would like to gratitude and express my good wish for all the participants, and I would like to express my gratitude to the organizers of this wonderful event. Greetings from Georgia. I would like to share the experience of the Georgia concerning the COVID, and if there is a possibility to share the screen, or you want me to continue like this, no problem. Yeah, you can share your screen. Yeah. Let's give you permission. Yes. So I would like to start with the starting point of the COVID in Georgia. You know, COVID in Georgia, basically, we started to face it from the February, unlike from our neighbor countries. And the situation was, in comparison with our neighbor countries, was stable in Georgia. Even some news agencies like BBC and all others, they expressed
the positive feelings about this issue. So here I just put some information that was in case of the Georgia, that Georgia furious fight against COVID-19, and our wonderful doctors actually predicted that in Georgia there are gonna be such kind of case. So we were, we can say that the safe island surrounded with the coronavirus. I would just give you the example of Armenia, which is our neighbor country, where in one day there was more than 1,000 cases. However, situation changed as soon as we lifted the barriers. And here you may see on this graph that starting from the September, like in all other countries, situation changed totally as soon as we lifted our barriers, and the situation turned out to be very difficult. In order to solve these problems and to get prepared for after COVID, Georgian government implemented different kinds of economical programs. So I don't want to spend more time on this issue. So you can just see on the slide, just $3 billion was spent on the combat this COVID and the consequences that it has after. So passing from the starting point, it's already 9 months. I can give you the statistics, and here we can see that in case of the Georgia, there is a basic macroeconomic parameters. We can see that little by little our economy is recovering. However, I would like to mention that this year, unfortunately, our GDP is in the minus. We have minus 5% GDP growth. It's the minus, but according to IMF, next year we are going to recover and our GDP gonna increase by 3.5%. Also, I would like to mention the fact that Georgia is highly dependent on tourism sector, like the Morocco was. Our previous presenter also told about the importance of tourism. Georgia is highly dependent on tourism. Because of the COVID, we lost a lot of profit from the tourism sector. So our tourism sector damaged heavily. Imagine that this year we were expecting 10 million, which is just something like 3 times more than the population of Georgia. And now when it's the winter time, it's winter season, tourism also is damaged. Coming back to the education sector in Georgia, our Professor Mustafa told about some negative sides. I would like to a little bit focus, of course, the negative side, it's the case, but I would like to talk about a little bit about the positive sides also. So from the positive side, of course, in education sector, COVID bring the more digitalization for us, especially from the schools. Georgia, our majority of our teachers, they are aged ones, so it made them to adapt into new reality. I think that this new reality and digitalization is unavoidable. So from somehow it also prepared us for the new era. Coming to the high education sector, one advantage is that now we can invite the prominent professor from the outside, since the lectures are online. This is another positive side of the COVID. So I would like to stop here and one more time express the good gratitude, and I hope that today and tomorrow there will be very fruitful conference and we'll have a good results. Thank you very much. Okay, thank you very much, Associate Professor Azer. And then now we will also like to invite Associate Professor Elira Turudubeva from the American University of Central Asia. Hi everyone. I'm glad to participate at this conference, and thank you very much for organizers. Can I share my screen?
Yes, we should be able to use. Yes, can you see my presentation? Yes, we can see it. Yes, let me do. Yes, I would like to talk about COVID-19 misinformation on social media in Central Asia. Like in other countries in the world, there were a lot of misinformation on social media about COVID-19, as World Health Organization called this misinformation about the coronavirus a massive infodemic. So this massive infodemic happened in Kyrgyzstan, in Kazakhstan, in all Central Asian countries also, especially through social media. As internet usage here is high, internet penetration, and people are mostly using through mobile internet. Even highly mountainous places, they have internet access, and they are getting information about COVID-19 through social media. In many Central Asian countries, they use Russian language platforms like Odnoklassniki, like Vkontakte, and also Facebook and Instagram. So Instagram is #1 information platform, and also WhatsApp, Telegram are also interpersonal communication channels people are using heavily and spreading and sharing information, fake news about COVID-19. So there were a lot of rumors and conspiracy theories and false information about COVID-19, and it spread wildly on social media. So false claims have ranged from bogus cures for misinformation linking the virus with conspiracy theories on 5G mobile phone technology or high-profile figures such as Microsoft's Bill Gates. So wearing masks was also another myth around COVID-19, and also that the virus was a weaponized war between China and other huge empires that they have invented it, or like vodka or garlic heals COVID-19, and people started drinking vodka in order to protect themselves. So the pandemic has been accompanied by infodemic of nonsense, disinformation, half-truths, fake news, and conspiracy theories. And this was also dangerous as COVID-19. It happened also in other parts of the world, like in London, in UK, people started burning 5G stations and cables. This happened also in other countries. The spread of a virus was also as dramatic as the spread of fake news and misinformation. This conspiracy theory around 5G, that 5G is spreading virus. In Kyrgyzstan also people started burning 5G towers, so some people have taken this whole conspiracy theory very seriously. This disinformation and misinformation was a huge threat for governments who were dealing how to stop the spread of a virus. So people started believing in this kind of fake news and fake accounts. What about social media like Twitter? Twitter also started spreading misinformation about COVID-19 through bots. So these social bots, they were spreading by amplifying this misleading message, and also number of tweets or retweets sharing this misleading fake news about pandemic, and they got also as much as a massive audience as New York Times article.
Some of these bots sharing the links directly, and other bots who are doing coordinated actions online, retweeting, tweeting, all of these fake news. They were detected by recent research by Young et al. And these low credibility websites, how they spread information online, especially through social media. And also there were a lot of trolley farms who are mostly used also by political parties, by candidates for presidency and for parliamentary elections. Usually these trolley farms, and they create fake accounts. Sometimes one person creates up to 200 fake accounts on Facebook and manages to share all this information, fake information. So often fakes, they have empty page, so there are no publications, photos, and they are loaded, all of this information loaded in one day. And then they use the image generated by artificial intelligence. And how these fakes are doing coordinated actions online, how these bots are making friends with each other, sharing each other's content, and actively liking, commenting each other in order to create the amplification of messages online so that they would look real. So how to differentiate whether this is a fake or a real human being, or bot or a human being? So there are a lot of computer programming like BotSlayer, Botometer, this Hoaxy, so which were developed by Indiana University in US, and they can detect bots. So this is an example of a bot. This is Mahabat Talantseva. She writes that she's from Yekaterinburg, from Russia. However, the photo here is the photo of a Russian deputy of Russian Duma, Marina Mukhanbetova. So this kind of fakes, they use the photos of celebrities, fashion models, or deputies, or sports stars. And mostly fake accounts in Kyrgyzstan segment of social network, they use photos of Buryatia or Mongol or who look Asian or Kazakhstan, or in Russia also a lot of migrants, they use people's photos from Russia. So these bots, they turn the business, and they are earning a lot of money by doing propaganda for political candidates, especially during elections. And during COVID-19, there were a lot of fakes also spread by these fake accounts, and there were rumors about different things like cats are also vulnerable animals to COVID-19, tuberculosis vaccine reduces the level of infection, ginger, onion, garlic, and other medicines for coronavirus, and disinfection from helicopters, that in Almaty in Kazakhstan at 11 p.m. there was helicopters flying over Almaty city, and they were spraying medicine on Almaty. So this kind of message was spread through WhatsApp groups and through Telegram. That also 5G kills birds and also spreads COVID-19. So this was another conspiracy theory. So this also fakes about vitamin C, alcohol, and different types of fakes which was spread in Central Asia. So how to track this misinformation? Yeah, how to detect these bots? So awesome, this Observatory for Social Media, they developed Hoaxy, which helps users to visualize these bots and to detect these bots. And Botometer rates on Twitter users who is bot and who is human. So it's all open access, and it's all for free. Everyone can use it. And also BotSlayer. So they also used hashtag COVID-19 on Twitter to visualize all this data in interactive network graph, and to detect all these bots around COVID-19. As you can see from this graph, they use this hashtag China, hashtag COVID-19, and all of these
hashtags they have used in order to detect bots who are spreading misinformation and fake information, fake news about COVID-19. So on Twitter, it was a hugely, massively spread, and the tracking disinformation is not easy because still humans have to decide whether it's a bot or a human, yeah, in order to track these bots. The usage of this software is not enough. There should be also human intervention to map, to analyze information on social media platforms. So this is, I tried to use Hoxie through the hashtag Kyrgyzstan, and here, as you can see, the red dots are bots. So how these bots are interacting with humans and spreading information and the coordinated actions you can visualize and see. This is the graph where red is a bot and the blue is human, bot-like or human-like. Here 2 bots and here 13 bots. I have detected, and then you can further look at the profile of these bots, what kind of posts they're spreading, whom they are commenting, liking or retweeting and sharing, and etc. So how to tackle this misinformation worldwide? As you can see in US, also Canon and other misinformation, fake news was a huge issue, especially during presidential elections, and in Europe also, these trolley farms and bots, especially who are suspicious to be Russian originated, yeah. So these bots and trolley farms, in order to tackle this misinformation, and the platforms themselves, social media, can do flagging, or if they know a source is low credibility, they can do something to reduce the exposure. Or media literacy, to educate people, masses, to teach them media literacy, how to be critical thinkers, how to analyze information, how to do fact-checking, and how to do information verification, beginning from kindergarten until university. And all people, even parents, must be educated in order to do fact-checking and how to be critical thinkers. So we need these massive media literacy programs. Thank you very much. Okay, thank you very much, Associate Professor Elira. And then now we would like to invite Associate Professor Soner Yildirim from the University of Prizren, Kosovo. Associate Professor Soner Yildirim, are you here? I think not here. So let's invite Dr. Siham El Kafafi, the Director of Arrows Research Consultancy from New Zealand. Thank you very much. Is it possible, please, to share my screen? Yes, you can. Where is my... Okay, so... Okay. Can you see the screen? Is it clear? Yes, we can see. Yeah. I would like to thank you for this opportunity on the CEO Congress, and I would like to thank the organizers, Professor Himmet, Karim, all the rest, the moderators of all the sessions, and my esteemed colleagues and participants. Greetings from New Zealand. It is the end of Friday for us, and good morning or
have a good day. Today, I would like to actually share with you, my presentation is going to talk about the work new trends after COVID-19. And in order to discuss that, I need to explain to you what has been happening here in relation to COVID-19 in New Zealand, and then take it further. So as we all know, there has been a great technological development, globalization, lots of changes in the technology era that has changed the face of the labor market. And after that came COVID, and the pandemic spread, and it affected millions of people who lost their jobs. And that was another hit for the labor market. As a result, everybody has been thinking of what are our options. We have to be more creative. What is the financial realities that all of us are facing? How are we going to have sustainable jobs in this volatile labor market? As we all know, there are lots of similarities while I've been listening to my other colleagues in different countries. We all went through lockdown. We were one of the countries here in New Zealand that was successful in curbing the effect of COVID-19. But of course, tourism is hit. As you all know, our borders are closed. We are negotiating for ages with Australia to have our little bubble. It's not happening. Today, again, on the news, we heard that Christmas is approaching and they are having new cases of COVID. Our government is still reluctant to open the borders. We can go there. We do not need to be in quarantine, but if anybody goes overseas and comes back, and now we have to pay for our own quarantine. There is a waiting list of 2-3 months. It's about $3,000 for 2 weeks, 14 days in quarantine. So everybody is thinking if they're going overseas, coming back, how is it gonna affect them? This is from the tourism perspective. If we're going to talk about the social perspective, there is also other repercussions. There's lots of statistics that talks about how the global world has been affected economically, even worse than the depression of the 1930s. If we're going to look specifically in the employment and its effect because of COVID, there has been 26 million in America that filed for unemployment, 59 million lost jobs in Europe. Here in New Zealand, the unemployment has increased from 4% to 6.5%, and also the underutilization percentage is 13.2%, which is the untapped capacity of labor, the people who are searching actively for employment, who are willing to get employment as soon as possible. Of course, our government has been giving subsidies to small businesses, or also to all types of businesses, and to people to stay at home because of their health and to take care of them. If we're going to look at the average wage of adults is 20% less than 30 years ago. I would like to share with you this graph. It shows actually since the start of COVID-19, what are the cases here in New Zealand until the 16th of December, which is 2 days ago. So if we're looking at that figure, you're going to see that we started the spike in the cases from late February. It hiked in March, April, then started declining in May. And this is when we went to level 4 and we were in lockdown. We were declared that we were free of COVID-19. Our borders were closed. We went out again to level 1. We started having our new normal. Then we were hit again. And that happened in August, September. We had a cluster here in Auckland. So Auckland went back
to lock down, and people were prevented from going in or out Auckland. We contained it again, and we are starting out again, as you can see in this graph. So if we're going to look at that figure also, which is the statistics of 2 days ago. The green, this is to show by each health board information in all the districts here in New Zealand, starting with Auckland in the top. The green color is the recovered COVID-19 cases. The red colors is the deceased. The yellowish orangey color are the ones who are active and they are in quarantine. So those are the exact figures from 2 days ago. The managed isolation and quarantine are 43 cases. The recovered are 2,032. The deceased are 25. The total cases of COVID-19 in New Zealand is 2,100. So if we are going to look at that and the concept of the future of work concept and how it is impacting us, there has been a tendency already before COVID hit us that there is a risk of a high percentage of automation and significance in people requiring new skills for the work. If we are going to look also at the future of jobs, 89% of the US company were planning to use big data. So there is already a movement towards higher usage of technology and automation. And I believe that COVID came and expedited that process. So if we are going to look at the expectations of what are the skills that are required for work, there is a growing demand for certain types of skills while there is a decline for other skills. So for example, the growing skills required is analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, critical thinking, leadership and social influence, system analysis, and so on and so forth. And there is, of course, a decline in manual dexterity, memory. As you all know, we are utilizing all our gadgets. We are using technology in order to help us in lots of our skills that we used to use before. So if we're looking at the new normal, the future of work, what is the dimension and what it requires, there are three different sectors there, which is the culture of the future of work, and how we need to engage and empower our new workers in order to align them with the digital skills. So requiring talent acquisition, talent development, and talent retention. Also, if we're going to look at our working environment and space and the digital assistants, and all organizations have to look into acquiring higher level of technology. And this was one of the challenges that lots of sectors here in New Zealand, as in many parts of the world, encountered because they were not equipped with the right type of technology. If we're looking at the forces there, we need to have a collaboration between the human and the technology. There are two main issues that is impacting, that I'm concentrating on in relation to the new normal, which has been accentuated through COVID-19. So we need to look at. The first one is gender equality, and the second is the future of hiring. If we're going to look at the gender inequality, that has been happening before COVID, but it has been accentuated more during COVID. So the economic impact, especially on women, that they are earning less, they are saving less, and they are actually in unpaid jobs. So with people in the lockdown, there has been a tendency that there's no schools
children are at home, so also older people needed care. So there are lots of women who were actually in the health services and lots of unpaid jobs. Also here in New Zealand, we have the Maoris. They have their own culture, their own practices, especially around pregnant women. And that was a big challenge, that the women were not able to reach the care they needed, the health care, the prenatal care, and also because of the lockdown and the domestic violence, they were in abusive relationships and they had to be at home with their own abusive. So that said, it is attracting us that in that new normal, we need to work towards a more sustainable workforce and decreasing general inequality. So that is a good opportunity for us to learn from the lessons that happened in COVID-19 and to utilize that to increase the equality. Also, there is lots of hybrid work systems. There has been flexibility in the work. So they had also fathers who were at home taking care of the kids, sharing the load with women, which is a good example. If we are going to look also at the second issue of future of hiring, the new normal, which is the use of video interviews, the use of technology. Also, when people were laid off, lots of people lost their jobs. There is a tendency to have lots of abundance of talent out there in the market for employers to choose from. And there has been also a requirement for more empathy. As we all know, when you have your CV and there's gaps in it, you're asked, where have you been? What are you doing? Or what happened? So there is a tendency to have more empathy and understanding with the candidates. On the other side of the coin also, organizations and companies need to be more transparent when discussing their financial status and what are the future opportunities for their employees. So as we can see, there has been a lot of rise in the e-hiring with the use of technology, whether interviewing the employees synchronously or asynchronously. And also there has been a tendency to have assessments based on skills. As I mentioned earlier, the need for those new skills, which is also helping in diversity and inclusion of the workforce. There's also an increase in adopting virtual onboarding approaches and new hiring engagement. And also for our leadership and management, it has been done remotely. There is more trust between the management and the employees as they work remotely and they are not in the office. There is more flexibility, there is more empathy and more feeling of psychological safety in the workplace. So to end that, I have a few suggestions. That's for the future, for the work opportunities that organizations need to strengthen their home work at home policies and introduce this hybrid approach. It's here and it's not going away, it's going to continue. And that is going to be the future of our work culture. Also, there will be a need for more entrepreneurial spirits in business. And also organizations need to be more collaborative and less competitive. There is a need for streamlining organizational processes and also promoting work culture to cater for the requirements of future work. So there is need for reskilling, upskilling of the employees in order to fill that gap that is existing between the supply and the demand of the workforce skills. On this note, I would like to thank you very much and I wish you all the best in this festive season.
and a happy new year, bright 2021 for all of us. By the way, I forgot to mention that here in New Zealand, just the government yesterday announced that they have made a deal and paid for 15 million vaccines from 3 different sources. They will start the vaccination for the people in need, the vulnerable, the people working on borders on April 2021. And for the rest of the nation, we're about 4.5 to 5 million here in New Zealand by mid 2021. Thanks again, and wishing you all the best. Okay, thank you very much, Dr. Siham El-Kaafi. And I think now we should invite Professor Hernan Gil-Folio from the University of Buenos Aires, Argentina, if he's here. Professor Hernan? Yes, greeting all. Do you hear me? Yeah, we can hear you, Professor. Thank you very much, Mohamed. I will share my PowerPoint, okay? Yes. Well, hello, thank you. My greeting from Buenos Aires, Argentina, South America. Also, I want to give my gratitude, especially from Karen, for inviting me to the CEO Congress. It's a pleasure and honor. We will expose 2 issues: the Argentine economy under COVID-19, and second, we will present our journal, the Journal of Business Cycle. Well, just a few seconds, please. We have some delays. Apologies. The Argentine government applied at the end of March the most extensive quarantine in the world from March to October, 7 months. First, due to the uncertainty in how to handle the pandemic, taking into account the effects of Europe at the beginning of the year. Second, because the virus entered in Argentina at the beginning of the cold, so it had a higher speed of transmission. And third, because the increasing level of poverty in Argentina since the end of 2011, exposing the population of scarce resources to a higher degree of transmission. As a result, we can say the first graph, economic activity in Argentina was the one that fell the most in Latin America, 42% approximately. This confidence forces the government to take extraordinary measures. If we compare with Brazil and Chile, we can see that Chile only decreased 23% and Brazil only 23.84%, but Argentina 42%.
The government forced to take extraordinary measures. First, granting direct financial assistance to the entire population, freezing utility rates, providing the expulsion of workers from the private sector, and developing sanitary protocols for those essential activities, health, safety, and foods. The cost of quarantine was financed entirely by the issuance of money by the central bank. This monetary change without support was the one of the inflation to 35% in November, and to restriction in the foreign exchange for the acquisition of foreign currency. The restriction of the free purchase and sale of foreign currency has had consequences of the rise in the black market of currencies, leading to a difference of more than 100% between the exchange rate in the informal market compared to the legal market. The economic depression was unsustainable at the end of October, forcing the government to suspend the quarantine. Slowly, in these months, the economy has begun to recover. As we can see in the following table, the labor-intensive sector, they are the most dynamic, but only we have 1, 2, 3, 4, 5 of 16th economic sector. The rest continue with the depression. If we consider the best prices of the good that Argentine exports, especially soybean today, we expect that the growth of the GDP for the first quarter of 2021 of 5%. This will allow the country to be in better conditions to negotiate debt restructuring with the IMF. Although there are negative signs. First, inflation and economic growth. For 10 years, the country has shown rate of zero or negative growth, with the exception of 215 and 217, with rate of 1.5 real. An average annual inflation is 40%. Half of the population is below the poverty line, and investment in capital goods is insufficient to reach a bull cycle. In summary, the Argentine recovery post-COVID-19 will depend on the decision of the government in the next 2 months. It should change the tax structure, lowering taxes, freezing public spending, and promoting private employment. The measures that the government take are orthodox and still, and if you can, the result will be reflected during the second quarter of 2021. Thank you, and we will talk about this our second session. Since 2014, we launched and developed a journal, a private journal, open access journal here in Buenos Aires, Argentina, called Revista del Ciclo Económico in Spanish, and translated in English, the Journal of Business Cycles. Here is the website, oscilaciones.com. Who we are? It's an emerging online economic journal founded in 2014 and based in Buenos Aires, Argentina. It's an open access journal that publishes articles on academic excellence twice a year. The journal focuses on 4 economic fields: emerging economics, teaching economics, history of economics, thought, macroeconomics, and economic story. With the macroeconomics, we assign a special and preferred place for those researching into the field of business cycles, theory, story, thought, modeling, and empirical evidence, especially from emerging markets. We have developed a worldwide network covering Abidjan, Ivory Coast, Benin, Morocco, Algeria, Spain, Pakistan, Indonesia, Switzerland, India, Colombia, Brazil, Sri Lanka, United Kingdom, France, Bangladesh, Senegal, China, South Africa, Turkey, Afghanistan, Rwanda, Congo, Malaysia, Nigeria, Portugal, Malawi, Gabon, Chile, Mozambique, Iran, Italy, Hungary, Mauritania, Burkina Faso, Canada, Rwanda, Saudi Arabia, Russia, Yemen, Tunisia, Bhutan, Nepal, Mauritius, Bulgaria, Netherlands, Chad, Cameroon, and another. Our target is to amalgamate the contribution of neoclassical school of thought and the several heterodox lines of thought with Afghani influences in the globalization. Our main goal is that the analysis of economic fluctuation should maintain its role as the central core throughout the combination of all these different points of view, while incorporating an important contribution for emerging economies.
We are a self-supporting association which does not receive funding from an institutional government, hence the operation of the journal is solely operated by members of the academic board on a voluntary basis. Being an open access journal, Revista del Ciclo Económico is freely available over the internet. We are on our second CFP and hoping to publish the article of the CEO Congress. Thank you very much. Okay, thank you very much, Professor Hernan from the University of Buenos Aires, Argentina. And then now let's invite Associate Professor Soner Yildirim from the University of Prizren, Kosovo. Hello to everyone, the organizers of the Congress, the participants. I am Associate Professor Soner Yildirim, Vice Rector for International Cooperation and Quality Assurance at the University of Ukšnoti in Prizren, Kosovo. I'm glad to accept the invitation to join you in the opening session of the International Congress of Social Science with international participations, which focuses in addressing of achievements and experiences in economics, communication, and organization related to the global pandemic. First, I want to talk to you briefly about the University of Ukšnoti in Prizren. Ukšnoti University was established by decision of the government of the Republic of Kosovo in 2009 as the second public university in the Republic of Kosovo. The university started with the first generation of students in the academic year 2010. The university consists of 6 faculties with 21 study programs organized in 2 levels, bachelor and master's. The faculties, Faculty of Economics, Faculty of Computer Science, Faculty of Law, Faculty of Education, and Faculty of Philology. The university, in addition to study programs in Albanian, offers also study programs in Turkish and Bosnian. The linguistic diversity of the study program makes the university unique compared to all universities in Kosovo. Now, I want to talk a little about pandemic situation. The rapid closure of educational facilities as well as the urgent need to move from classroom to online learning was one of the biggest challenges faced by the education sector in Kosovo. The changes caused during the COVID period have been reported to have affected the well-being and mood of citizens as well as the behaviors of their children. Similar to other countries in the world and in Kosovo, a preventive measure against the spread of COVID was the closure of schools, thus affecting the lives and education of students, teachers, and parents. Ukšnoti University in March 2020 started with virtual lessons for all its students. Virtual learning has come at a time when COVID has been declared a pandemic and the country government has decided to close educational institutions. This way of giving lecture has proven the interest and satisfactory participation of staff and students in virtual learning. The students thought that they were satisfied with the virtual learning, but the practical side for the specific study programs was difficult, because in the practical part the students had to be present. As a result of the coronavirus pandemic and business closure, most of the citizens of Kosovo suddenly lost their jobs. This has made the number of citizens registered as employment at employment offices to increase significantly. The emergency health crisis caused by the COVID pandemic has affected directly the labor market in almost all countries of the world. Movement restriction has caused a drastic decline in business activities on the one hand, while the closure of many industries has left many workers jobless. Degree of inactivity in economy and unemployment rates in Kosovo have been at high levels even before the pandemic. In particular, youth unemployment, women unemployment, and graduate unemployment. Eventually, the job market may not be the same as it was before the pandemic. Therefore, the post-pandemic period could be a new beginning for many public policies, including laws of social welfare.
Thank you very much for your attention. Good luck to everyone. Birkaç kelime de Abubakar Hocam, birkaç kelime de Türkçe konuşmak istiyorum izin verirseniz. Tabii tabii hocam, buyur hocam. Yabancı olduğumuz hissedilmesin, Kosova'dan katıldığımız için. Özellikle Himmet Karadal hocama çok teşekkür ederim bizi bu kongreye davet ettiği için. Biz Kosova'da yaşayan Türkler olarak böyle organizasyonlara, böyle konferanslara katılmayı çok istiyoruz. Sağ olsun Himmet hocam da bizi bu organizasyona, bu kongreye davet etti. Ben rektör yardımcısı olarak gelecek konferansın da bizim burada Kosova'da, Prizren'de yapılmasını talep ediyorum. Yani sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Tabii karar sizlerindir. Sizi mutlaka burada görmek istiyoruz Sayın Hocam. Herkese teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür eder, tebrik ederim. Okay. Thank you very much, Soner Hocam. And now we have finished, most of the speakers have finished speaking. So again, I think since we made most of the discussion in English, I think it would be fair to actually invite two more speakers to actually give us a speech about the normalization of post-COVID era in Turkish. So I think I would like to pass the speech to Professor Mustafa Tumer and to Professor Şevki Hocamız, and then also to Associate Professor Murteza. Professor Şevki Özgener, can you hear me? We cannot hear your voice actually. Murteza Hocam duyuyoruz sizi. Murteza Hocam. Sayın Başkan, Muhammed Abubakar, söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer rektörlerim, kıymetli hocalarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese, destekleyenlere, düzenleyenlere, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Özellikle Himmet Hocama, Naci Hocama, gayretli, özverili çalışmalarından dolayı Kerim Karadal Hocama çok teşekkür ediyorum böyle güzel konferans düzenlediği için. Aslında mesafeler önemli değil, gönüller bir olsun, kalplerimiz bir atsın. Bildiğiniz gibi uluslararası ekonomi politik büyük bir değişim geçiriyor. Soğuk Savaş sonrasında yeni dünya düzenli kuruluyor. Yeni dünya nizamının ortaya çıkmasında 5 önemli neden vardır. Bunlardan birincisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıydı. İkincisi 11 Eylül saldırıları, dünya nizamını değişti. Üçüncüsü 2008'de Avrupa'da gören ekonomi krizisi. Dördüncüsü Arap Baharı ve şimdi yaşayacağımız artık terminolojiye girdi koronavirüs salgını sonrası yeni dünya nizamı nasıl oluşur, nasıl olacak, bu soruların cevaplarını aramaya çalışıyoruz. Bunun için de dünyada her yıl yaklaşık 85 milyon artan dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Mesela 2000 yıl önce dünya nüfusu 300 milyondu. 1600'de 600 milyon, 1804'te 1 milyar, 1900'da 1,5 milyar, 2011'de dünya nüfusu 7 milyar idi. Nüfusla en hızlı büyüme de 1950'lerden sonra yaşandı. Halihazırda dünya nüfusu 7 milyar 8 milyonu aşmış düzeyden. Bunun için de çağımızda en önemli şey milletleri yükselten en temel neden hukuk, bilim, teknoloji, dininiz, kültürünüz ne olursa olsun, tarihi mirasınız ne olursa olsun, dünyadaki yeriniz bilimde iyiyseniz, teknolojide iyiyseniz,
veya hukukta iyiyseniz iyi yerdesiniz. Bugün dünyamızda da kamu yönetimini, devlet idaresini değişime zorlayan etkenleri biz 3 ana faktör arasında toplayabiliriz. Birincisi kamu harcamalarının bütçe üzerinde getirdiği güç, bütçe açıklarının mali sisteminde getirdiği sıkıntılar, bilgi, iletişim, teknolojide yaşanan hızlı değişimler ve toplumsal talepler karşısında kamu kesiminin performansının yetersiz olması bizi düşündüren konulardan biridir. Tarihte ilk defa dünya çok kutuplu, çok medeniyetli oldu. Medeniyetlere dayalı bir dünya nizamı kurulmaktadır. Ve yeni bir dünya nizamı medeniyete dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için de 21. yüzyılda kamu yönetimi saydam olmalı, katılımcı olmalı, hesap verebilir olmalı, belirtisiz ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak, öngörülebilir, esnek ve süratli olması lazımdır. Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibariyle hayatımızın her alanını etkilemektedir. İş gücünden piyasaya kadar, ticaretten kişisel ilişkilere kadar ve insan ilişkilerinden kamu düzenine kadar, kamu yönetimine kadar bu her alanı etkilemektedir. Bunun için de yeni bir iktisadi zihniyete olan ihtiyaç, ulaşım, turizm, hizmet sektörleri bu süreçlerin en çok etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Tarım ve gıda güvenliği gittikçe daha fazla önemli hale gelecek. Sağlık alanında da daha güçlü altyapılar ve daha nitelikli boyutlara ihtiyaç olacak. Para ve kredi piyasaları daha önemli bir değişimin arifesinde olacak. Uzaktan eğitimin gördüğünüz gibi önemi daha da artacaktır. Artık dünyada böyle bir şey, ağların hakimiyeti var. Toplum da artık ağlayan, bağlayan, network ağlayan toplum haline geldi. Dijitalleşme, sosyal sayısallaşma, yapay zeka ön plana çıktı. Teknoloji ve teknolojiyi de sosyal ağlara, olgulara da aktarmak mümkün oldu. Değişim şüphesiz insanlık tarih kadar eski bir olgudur. Yaşadığımız çağın en belirgin özelliklerinden biri ise değişimin hızlanması, çok boyutlu hale gelmesidir. Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda hızlı ve etkileşimli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Yeni dünya düzeni jeopolitikten artık jeoteknolojiye evriliyor. 21. yüzyıl artık jeoteknoloji zamanıdır. Yeni dünya düzeninde bu teknolojileri içselleştirmiş toplumlar gücü elinde tutuyorlar. Her şeyden önce dünya dediğimiz için çok hızlı değişimden geçiyor. Güç dengeleri yeniden oluşuyor. Artık yeniden güç dengesi batıdan doğuya doğru kaymaktadır. Güç merkezi dediğimiz için batıdan doğuya doğru kayarken Avrupa kendi içinde mesela gittiyse bölünüyor. ABD içine kapanıyor. Dediğim gibi cemiyete zamanla mesela 17. yüzyılda din adamları, 18. yüzyılda akademik elita, 19. yüzyılda finansal elita, 21. yüzyılda siyasetçiler cemiyete hakimiydiler. 21. yüzyılda ise netokratlar, şebekeleri elinde bulundular. Dünyada söz sahibi olmaya başladı. Bunun için de bu kimi salgınların ardından insanoğlunun en parlak ve en aydınlık dönemleri de gelmiştir. Böyle bir zamanlar zorlar insanları, koronavirüs gibi. Bu da beklenmedik sonuçlar, yeni oluşumlar ortaya çıkarır. Onun için de mesela ortopedik yatak, koltuk, sandalye nasıl ortaya çıktığını biliyor muyuz? İkinci Dünya Savaşı'nda yaralı askerleri sedyeyle taşıyan bir mimardan çıkmış. Askerleri sedye üzerinde rahat ettireyim derken öğrenir anatomiyi ve ona uygun yatma, oturma şekillerini. Yine geçtiğimiz günlerden mesela salgında ne diyoruz? Ellerinizi bol bol yıkayın. Neredeyse 2 milyar insanın suya erişimi yok Afrika'da. Bunun için de bu tür salgınlar dünyada kendileriyle fırsatlar da getirmiştir. Bugün her şey kökten değişiyor.
her şey kökten değişiyor. Yine aslında bugünkü siyasi, ekonomik, kültürel, düşünsel, sanatlar düzeninin altyapısını geçmişteki olan karı ölümlere borçluyuz. Mesela 1850'lerin başında Londra'da patlak veren 10.000'den fazla insanın canını alan kolera salgını bugün kullandığımız modern kanalizasyon sistemini de ortaya çıkarmıştır. 250 yılında Roma'da her gün binlerce kişi öldürülen kızamık hastalığı ve tedavi için Hristiyan misyonerlerin devreye girmesiyle bu biraz da yaygınlaştı. Daha sonra bunun için aşıları bulunmuştur. Yeni virüsün gitgide dünyada kolay bulaşması, beklenen yeni salgınlar, onlara yetişemeyen aşılar. Tüm bu sürecin bize söylemeye çalıştığı neticesinde budur. Değişin. Nasıl değişeceğiz? Evden çalışın, uzaktan eğitim yapın, internetten alışveriş yapın, spor ve etkinliklerinizi online halledin derken mekandan bağımsız yaşamaya davet ediyor bizi bu salgın. Şehirlerin dışına, daha az tüketmeye, daha insanca yaşamaya, sahada yaşamaya teşkiliyor bizi bu koronavirüs. Aslında zaten bu dönüşümler gelmekteydi. Son 20 yıldır tam bu dönüşümün içindeydi. Fakat koronavirüs salgını 20 yıllık dönüşümden daha çok fazlasını yaşadı. Değişim sadece süper hızlandı. Artık dünya değişiyor. Oluşmakta olan bu dijital dönem, dijital ekonomi, yeni dijital toplum insana rağmen olmuyor. İnsana rağmen olmuyor. Aksine insanı, bireyi daha öne çıkarıyor. Özellikle salgınla birlikte ön sıraya yerleşen insan sağlığını, temiz havanın, çevrenin önemini daha hissediyoruz. Tüm sistemi hizaya getirir. Hukuk sisteminde de, ekonomik ve sosyal düzende de insan merkeze oturmaya başladı koronavirüs salgını dolayısıyla. Zaten teknoloji insan hayatını kolaylaştırması için ortaya çıkmadı mı? Robotlar, 5G, yapay zeka, bulut sistemi hepsi zaten insana hizmet için vardır. Dolayısıyla aslında ortaya çıkan yeni bir hibrit, melez bir sistem ortaya çıkmıştır. Bir taraftan daha doğal, daha yeşil, daha kırsal, daha sade, daha bireysel, diğer yandan daha dijital, daha hızlı, daha birbiriyle bağlantılı ve küresel bir dünya. Siber olanla fiziksel olanın birleşiminden yeni bir dünya modeli doğuyor. Bugün uluslararası bir kurumun yöneticisi bir köyde yaşayarak işini yapabiliyor. Kurumlar, kurallar yeni bir anlama bürünüyor. Mesela toplum 1.0 avcı toplumuydu. Toplum 2.0 tarım toplumuydu. Toplum 3.0 sanayi toplumuydu. Toplum 4. sanayi toplumuydu. Herhalde toplum 5.0 dijital toplum döneminde yaşıyoruz. Bu yeni dijital ekonominin gövdesini de ancak sürdürülebilir çatısında insan oluşturuyor. Belki bu salgında temiz hava solunumunu, açık havanın değerini anlayan geniş kişiler bir anda kendi sağlıklarını ve çevrenin temizliğini ön plana koymaya başladılar. Bu da insanların siyasi ve ekonomik tercihlerine birer birer yansımaya başladı. Kısacası yeni yer küre, yeni bir anlayış, yeni yer küremize yeni bir anlayış iniyor. Yeni bir değerler ağı tüm dünyayı sarıyor. Artık her şey insanlar için hakikatini idrak eden öne çıkıyor. Etmeyen sistem dışı kalmaya mahkumdur. İnsan kendini merkeze koymayı öğrendiği dünya 5.0 dünyası bizi bekliyor. Son olarak da tüm dünyada salgınla mücadele için şu ana kadar bulunan en yetkili yöntemin vatandaşların kaçınılmaz olarak evlerine kapanmaları olması, bireyler arası iletişimde sanal alemin önemini hiç olmadığı kadar öne çıkarttı. Bütün bu gelişmelerin ortaya çıkardığı insanların daha çok temiz çevre, iklim sorunlarına önem vermesine ortaya çıkardı. Ben sözlerime son verirken biraz da Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine değinmek istiyorum. Yani Himmet Hocam, bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine başlasalar, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi ise bizim kederimizdir. Mustafa Kemal Atatürk hala 1930'larda bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir.
Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağı kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı, tıpkı Avusturya Macaristan için parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğunuz milletler avuçlardan kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. Bak, yeni bir dengeye girmiş bulunuyoruz. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değil. Hatırlamak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve bu olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Ve dediğim gibi Türkiye 30 Ağustos 1991. yılda bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan devletlerden olmuştu. Diplomatik ilişkiler çok üst seviyededir, stratejik ilişkiler çok önemli seviyededir. İkili ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla 2010 yılından bu yana çok yüksek düzey stratejik işbirliği konseyi kurulmuştur. Yani tek millet iki devlet ilkesi Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin dayanışmasının temel felsefesidir. Ben sizin de bildiğiniz gibi Azerbaycan Cumhuriyeti 27 Eylül'den beri Azerbaycan'a Ermənistan terör devleti Ermənistan saldırısıyla beraber Azerbaycan hem sahada hem diplomatik hem informasyon cephesinde çok uğur kazandı. Ben bu uğurlu Azerbaycan'ın savaşta zaferini Türkiye-Azerbaycan zaferinin ortak zaferi olarak değerlendiriyorum. Sadece bu bizim zaferimiz değil, Türkiye-Azerbaycan ortak zaferidir. Çünkü böyle bir şey vardı. Uluslararası hukukun temel ilkeler çerçevesinde biz bu meseleleri çözmeye çalıştık. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararı vardı. Kendileri yerine getirmez. 822, 853, 874, 884 sayılı kararları başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ben bitirmeye çalışıyorum. Bu duyguyu, düşüncelerime, sözlerime son verirken hepinizi bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Verimli, başarılı bir hafta bir sempozyum geçirmenizi diliyorum. Başta Himmet Hocam olmak üzere konferansı düzenleyen, destekleyenlere çok çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederiz Murtaza Hocam. And now I think we would like to also invite Professor Dr. Şevki Özgener for again another speech about the post-COVID era normalization. Professor Şevki, please. Merhaba. Ekranı paylaşacak mıyım? Tabii hocam, paylaşabilirsiniz hocam. Tamam. Merhabalar değerli katılımcılar. Tabii bu kadar değerli konuşmacı arasında benim konuyu toparlamam biraz güç olacak ama herhalde bunun üstesinden gelebilirim diye düşünüyorum. Öncelikle kongremizin hayırlı geçmesini diliyorum. Başarılı geçmesini diliyorum. Çok başarılı konuşmacılar dinledik. Özellikle Yeni Zelanda'dan Doktor Siham gerçekten çok güzel bir sunum yaptı. Kongrenin kalitesi açısından çok önemli bilgiler içerdi bu sunum. Yine bununla birlikte yani şunu hemen fark ettim yani. Demek ki Yeni Zelanda'nın sadece bir Arden'i yok. Bir de Siham'ı varmış gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bu akademisyenin gelecekte büyük işler başaracağını düşünüyorum. Onu söylemek istedim. Yine baktığımızda dünyada Arjantin'den yine bir makroekonomik bir değerlendirme yapıldı bu Covid ile ilgili olarak. Belki böyle sunumu tam yansıtamadı ama az çok şöyle bir dinledim. Aslında fena bilgiler içermiyordu. Dediğim gibi genelde bu Güney ülkelerin İngilizceleri biraz böyle kıt olduğu için tabii tam böyle vurgulayamadı. Ama güzeldi. Gerçekten tebrik ederim ondan. Yine aynı şekilde Georgia'dan yine bununla birlikte Kıbrıs'tan Vecdal Hanım aynı şekilde Covid ile ilgili etkiler konusunda önemli konuşmalar yaptılar.
Dolayısıyla bu beni hakikaten fazlasıyla tatmin etti. Ben de bu konuda yani Türkiye'de gözlemlediğim yine bir eğitimci olarak, bir yönetimci olarak gözlemlediğim birkaç konuyu gündeme getirmek isterim. Malumunuz biliyorsunuz bu Covid'le birlikte alışılmışın dışında bir yaşamın içinde bulduk kendimizi. Dolayısıyla eğitim hayatımız birden değişti. Hani Covid'in ortaya koyduğu bir takım fırsatlar da var. Mesela ben şahsen Totara'nın, Webex'in, Whatfix'in, Lop'un, Zoom'un bu kadar hayatımızda önemli bir yere gelebileceğini hiç düşünememiştim. Ama iş hayatının toplantıları hep bu düzlemlerde yapılmaya başlandı. Eğitimler hep buralarda verilmeye başlandı. Dolayısıyla yani yeni fırsatlar karşımıza çıkardı. Yine bununla birlikte iş dünyasında yeni yaşam tarzları çok baskın olmaya başladı. Düşünün işte pandemi dönemine kadar Türkiye'de teleçalışmanın oranı %5.4'tü. Birden baktık ki %35'e çıktı. Dolayısıyla ülkelerin gelişimini de sağladı aynı zamanda. Bu önemli bir kritikti bence. Yine bununla birlikte ülkedeki önemli katkıları, farklı önlemler de karşımıza çıkmaya başladı. Şöyle mesela bireyselleşme veya bireysel yaşam birden Covid için bir önlem olmaya başladı. Bu da hakikaten hani bazı sorunların çözümlerinin duruma göre değişebileceğini gösterdi. Yine bununla birlikte hakikaten çok böyle olgun davranış örneklerine de tanık olduk. Yani dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 150 ülke 500 milyon dolar toplayamazken Mackenzie, Bezos 4 milyar doları insanlık yararına bağışlayabiliyor. Yani bu kadar olgun iş adamı davranışlarına da tanık olduk. Tabii bu da bizim için önemli bir deneyimdi diye düşünüyorum. Yine tabii belli tartışmalar da oldu. Yani acaba bu Covid'le mücadele sadece karizmatik insanların çabalarıyla önlenebilir mi? Bu soruları da tartışmaya başladık tabii. Şunu gördük ki yetenek temeline dayalı ekiplerin oluşturulmasının çok önemli olduğunu fark ettik. Yani yetenek temeline dayalı iş görüşmelerinin yapılması, yetenek temeline dayalı kamu ekiplerinin oluşturulması, yetenek temeline dayalı akademisyenlerin tercih edilmesi gerektiğini fazlasıyla hissettik bu dönemde. Dolayısıyla bu açıdan hakikaten önemli bir gelişmeyi gözlemledik. Yine bununla birlikte heterojenliğin de önemini fark ettik. Yani heterojen insanların işbirliği yapabileceğini düşündük. Bugün farklı ülkelerin, farklı görüşlerin, farklı ideolojilerin belli bir sorunu aşmak için çok kolay bir araya geldiğini, birbirleriyle işbirliği yaptığını gördük. Yani benzer insanlar zaten işbirliği yapabiliyorlar. Benzer görüşler zaten işbirliği yapabiliyorlar. Önemli olan bu sıkıntılı günlerde bizimle ilişkileri kötü olan insanları bile desteklemek, olgunluğunu göstermektir. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda Covid aslında yaşamımıza farklı bir anlam da kattı diyebiliriz. Hakikaten Covid ile ilgili olarak yine şöyle diyeyim, örneğin bu konferanslarda yani uzaktan konuşmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani şöyle söyleyeyim, yani sanal ortamda işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Sadece sanal ortamlarda işbirliği yapmak, konferans yapmak önemli değil. Bakıyoruz mesela devlet adamları açılışları sanal olarak yapıyor. Kamu toplantıları sanal olarak yapıyor. Ve bu açıdan baktığımızda eskiden 15-20 saat süren toplantılar bugün artık 1,5 saatte verimli bir şekilde yapılabiliyor. Bu yönüyle baktığımızda yani bu Covid ile birlikte hakikaten yönetim paradigmasında, eğitim paradigmasında bir değişim olduğunu düşünüyorum. Yani normalde Endüstri 4.'ün bu yıllarda yani bu kadar erken yaşamamız gerekiyordu. Ama bu Covid dönemiyle birlikte bunu hızlı bir şekilde yaşamaya başladık. Evet, ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Bütün konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Yine konferansı düzenleyen Himmet Karadal'a, Kerim Karadal'a, yine Abu Bakar Bey'e ve aynı şekilde burada ismini anamadığım
bütün konuşmacılara, çalışma arkadaşlarımıza, eğitimcilere, yine bildiri sunacak herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Okay, teşekkür ederiz Şevki Hocam konuşmanız için. Bakalım. Evet, sanırım şu an bir oturumlar saat 1'de başlayacak. Dolayısıyla kısa bir araya verelim. I think most of the session will start at 1 o'clock. So we can actually take a short break and we can have our coffees and then take some rest. And then so by 1 o'clock we will start. That is at 13 o'clock. Thank you very much for your speech and cheers to everyone. Cheers to Dava as well.